Здравствуйте, коллеги. Я думаю, мы будем начинать наше мероприятие. Позвольте представиться. Меня зовут Антон Зинчук. Я представляю юридическую фирму АЛФ, организатора этого мероприятия. И я сегодня буду модерировать наш ивент. Мы рады приветствовать вас здесь всех, и я думаю, что не ошибусь, если мои слова приветствия я направлю не только от нас, но и от Европейского банка реконструкции и развития, который выступил инициатором этого мероприятия. Уверен, что вы сегодня услышите много полезной и важной информации для развития вашего бизнеса. Вот. Наши гости, во всяком случае, готовы открыто делиться своими знаниями. Наша первая панель будет экспертной по развитию бизнеса. Я представлю наших спикеров для начала, и мы будем пускаться. Нашим первым спикером будет господин Гэри Кахил. Гэри является тим-координатором программы ЕБРР по развитию бизнеса, по росту бизнеса. У него есть достаточно значительный опыт работы на различных управленческих должностях в IT и телеком-компаниях, и сегодня он будет делиться своим видением того, как же правильно отстраивать систему продаж в IT-компаниях. Также у нас сегодня есть special guest спикеры. Это CEO и оунер компании Team International. Я думаю, вы все о ней знаете. Эта компания, это американская компания, у которой есть офис в нашем городе, которые также поделятся своим опытом, как же продажи развивались здесь, в Украине, в контексте международной компании. И начнем мы с господина Гэри Кахила. Gary, the floor is yours. We're waiting for many interesting things from you. Great, thank you very much, Tom. Good morning. My name is Jerry Cahill. I'm from the west of Ireland. I'm from Galway. So I can see the Atlantic Ocean from my house. It's about +3 degrees there. There's absolutely no snow on the ground. And when I come here, there's 6 inches of snow. If this happens in my country, if this happens in my country, everybody gets excited. We have no snow plows or anything like that. So they think this is Christmas and we're expecting snow at home. Anyway, listen, just over the next 30 minutes or so, I'm going to just give you some an overview of my experience in the ICT industry. That's okay. Okay. Yeah. So my background is in ICT. I'm an electronics engineer. I've got a master's degree in computer engineering. I worked in RF in my early years, and then I went on to Nortel, and I managed the I was the European Director of Technology there for about 11 years. I scaled the organization from about 50 over to over 200 people, comprising software engineers, hardware engineers, ergonomics engineers, manufacturing introduction, product launch people, product managers. And we were responsible for launching products into the EMEA and back into North America as well. We conceptualized new products from scratch. We created patents. So I was involved in products, both shipping them back into the parent company in North America and Canada, but also into EMEA. After that, I went into the travel sector, where I was the director of sales. We were selling very, very complex software solutions to the global distribution systems, WorldSpan, Galileo, Amadeus. It's all different now with the internet, but back in those days, you'd walk into a travel agent and you'd say, I want to get a flight, I want to get a car hire, I want to get a tour operator, I want to get insurance, and I want one price. And they would do some clicking on the keyboard, and all of that would be consolidated into one price for your total trip. We managed the software development of suppliers into those global distribution systems. So I was an investor in that company, and I scaled company up from about 2.5 million up to over $8 million over the time I was there. Subsequent to that, I joined EBRD as an international advisor, and I became team coordinator about 6 or 7 years ago. So what I want to talk to you today very briefly is to think about, I have a lot of experience
coordinating projects throughout the emerging countries, as EBRD calls them, Central Asia, Eastern European, and more recently in the CEMED, down into the Mediterranean countries, Tunisia, Morocco, Jordan, and going down there in the new year. So I just want to talk to you about the types of things that those companies are asking me in terms of how do we get into the West, how do we break into the European markets and on into North America as well, which is a huge attraction for a lot of companies. So basically, the strategic options for business expansion into those markets, the benefits of networking, and the success factors that I see in technology development environments, organizational capabilities, and just some discussion on IC trends. So in terms of what companies have to think about when they're thinking about expanding beyond their local geographies. Some of the options are working through intermediaries. I mean, how do I get a presence in these export countries? Do I open a local sales office? Do I open a partnership network? Or do I acquire a business? No, that's not a possibility for a lot of companies, but it's certainly an option, and does happen from time to time. So when you think about the significance of these potential customers in these foreign countries, you have to think about what's the significance of why do companies outsource? I mean, there's always a constant need to increase, enhance, eliminate, and reduce price and improve things, do things more effectively. And for costs, for some people, cost is everything. They will work with the local supplier. It isn't always necessarily the right thing to do, but for some it does. Obviously, increasing capacity, acquiring new in-demand skills, improving the effectiveness of people and resources, and looking to speed up. I take the view that engineers here in India, in Vietnam, in Russia, they're no different to engineers in the UK or the States. The same types of products and services are emerging, but in terms of the engineering intellect, the engineers here in Ukraine are as good as anybody else. So there's no sense of inferiority right there, or anything like that. So how do companies compete? They have similar products and services, and what differentiates them? So it's a key word in terms of differentiation. So why should potential companies and customers talk to you? I was involved in sales, and I'm asking myself the questions: why should people talk to me? It's not just a question of you. It's, you get introspective, on yourself as well, and ask yourself, where can you sit in the customer's value chain? Are you providing commodity me-too services? 100 engineers, 200 engineers, 300 engineers? Or are you providing, value add, new type, groundbreaking solutions, like adjunct solutions that you can provide? And why do they need your products? Why should they continue to talk to you? And the reason for that is because you provide value, something that they can't get anywhere else, or they can get, but they don't. The total package just doesn't say well. I mean, obviously, integrated partnering. Imagine the requirements of Apple when they're negotiating with suppliers in the Far East. Can you imagine the discussions there in terms of the tightness of the specifications that these people look for? So can you add value in software services? And one of the big themes of software services nowadays is software vulnerabilities. Underneath the whole cyber attack thing, that's becoming a really, really strong area of focus for companies. Obviously, web applications, IoT, cloud services, mobile, big data, security, complex systems integration. Can you provide solutions, in these areas? I was in Taiwan last year, and I'll talk a little bit about that later. And they had a demonstration of this IT company, a demonstration of a company that had a store with lots of cameras in the room, in the roof. And they were looking down at the different areas of the store, and they were watching people movements. They'd come over, they'd find something, they'd pick it up, they'd look at it,
and they were able to put a map of where the people profile of the people movement throughout the store or over a period of time, and in that way they were able to dictate or to advise the store owner where they should be putting different things in order to increase their sales. So the whole area of big data and the analysis and all of that are things that are coming to the fore. So when you decide to look to work through an intermediary, and I just taken a kind of a SWOT analysis, and this is by no means comprehensive. It's just an initial view, and it's my take on the types of things that you get. Of course, you save time, you hit the ground immediately, but there are multiple intermediaries in different geographies, which is great as well. So how do you choose? You obviously pick the ones who have got a proven track record. In terms of weaknesses, you have no commercial contact with the end customer. They own that relationship. So that's something that you've got to think long and hard about, and will own that on into the future. You're waiting for the phone to ring, forecasting of new projects once one project finishes, and you're not in control of price or margin. These are things that you have to think about. Each IT company has to make their own decisions, and this may very well suit you, and that's fine. I was with a company last week, and they said we're going to do a lot of that into the future because it helps us to build up a war chest of funding that we can use for something else. So so for some companies this can be a very profitable and tactical way of running their business. There's lots of competition. You've got the Indians, you've got the Vietnamese, you've got Russians, you've got Belarusian companies, all sorts of different competitions. So you got to deal with all of that. If you decide you want to plan to open a local office, then you're in control of the commercial process yourself. You've got direct customer contact. You've got your own feet on the ground, and you can launch your brand and influence your potential customers. You've got a beachhead. You can scale the customer base, but obviously choosing the representatives on the ground and the initial cost and all of that, it becomes more expensive. I know a company, a Belarusian company, that set up a satellite organization over in North America over the last couple of years, and they're driving forward at that and being very successful. Again, it's your decision when you think about the costs and all of that. So when you open a local office, one of the things that, again, who are you? Why should I talk to you? What value do you bring to me? So you have to become known in the sector, in the country. How do you get traction and boost your credentials in the marketplace? How do people get to know you over time? And you have to be convincing and passionate about what you do, articulate a clear and compelling message and a well-defined business proposition, and to help customers sell more. Remember my first slide about improving, becoming more effective, doing things faster, etc., reducing costs. So help the customer, build to the future and solve problems. And your functional strength is really important, and they will ask you to prove it. They're not just going to go with you or you and just finger in the air, hope it works out. They will be looking for a very rigorous assessment of your capabilities, and they'll want to see evidence that you have done in the past what you say you can do. It's not an easy thing to do, but you should expect that you will have to go through that. I apologize for my voice. I have a bit of a cold. One of the things that's really silly when I look at some websites is, the hyperlinks go between the different pages don't work. That's really silly. It's like spelling mistakes in a document, because it shows a bit of sloppiness. So your website needs to be perfect. So when you decide to work with a partner, you now become in control of the commercial process. I mean, you have direct customer contact and again, feet on the ground, and you can list your company in the directories. You qualify chambers of commerce, trade associations, etc. Choosing your partner is a really, really important step. You've got to be very, very careful about how you go about that.
partner identification, assessing, screening, investment in training, marketing, etc. The threats are the in-market sales models and targeting customer segmentation. So plan of action. So when you think about working with the partner, what are the things you should think about? And these are the kind of the highlights, if you like, that I see. I'm sure there are more. But a shared vision at the top. Two CEOs, need to have a common view. There's no point in having a disconnect at the top level if the CEOs, don't decide to get into this thing together. So be absolutely clear on the strategic goals and that you've got complementary reciprocal skills. What they don't have, you can provide, and what you don't have, they can provide. You don't want organizations which have the same types of skills, because that just means excess capacity, and you got to do something about excess capacity. And the quality management, of course, and the relationship is the most single important factor in sales growth. And you're building a win-win, a partnership proposition, establishing a positive agreement with the sales channel. And you need to be constantly aware of what's going on, what is happening in the environment. If the business environment is changing, then you got to change, and you introduce new products, and you keep going around that pyramid, if you like, that you're watching the business environment in terms of what's going on together. So what attributes do you want to have in a partner? A sector player who has common goals of developing quality services and solutions, evolving products and services that it has, and strengthening and growing its client business with you. Assessing new markets and building credible presence, both inbound and outbound, looking to establish mutual trust, open communications, and building on one another's business to open doors to new opportunities. So together you are stronger. And a consultative relationship which brings a creative solution to your partner. So ideal suppliers, looking at it from the other point of view. When they look at you, what are they looking for? They're looking for people who have excellent understanding of their domain. And you need to know your domain backwards. If you think about when people are being interviewed on television or radio for that matter, and the interviewer wants to find out what's actually going on, they speak to an expert, somebody who understands what's going on, not just somebody who has maybe, could be this or could be that. They're able to talk about key facts, KPIs, the indicators, the trends, all of that kind of stuff. So equally, when you decide to work with a partner, they want to know that you know your stuff, that you know the area that you're if it's hardware, if it's software, if it's consumer electronics, whatever. They need to know that you're people who are, this term, thought leaders and have opinions about the domain that you're working. Can help the customer to win and expand their business, and have excellent and efficient operations. So when they're engaging with you, communications needs to be excellent. The working relationships needs to be good. If you've got bad news to sell or to tell it. Don't just sit on it. I've worked with organizations in the past who would delay telling me bad news, and now the problem is bigger than it would have been or might have been if they told me the bad news early on. So these are the kind of things that companies look for. So the results then, when you're working with a partner in terms of KPIs, you make concrete plans for early success. How to experience positive results from the start, a joint solution validation, pilot installations, and a joint team to develop and implement the commercial offering. Nobody is going to give you a serious contract that's highly complicated and multi-layered. I'll talk a little bit about that in a few minutes. They're going to start off simple with a pilot trial, and you need to be proactive on efforts to help them grow their customer base. And fairness and profit. To structure the deal so that both partners contribute to what they put into the deal. There's no point in it being imbalanced. And if you put in 40%, then you get 40% out of the deals, and vice versa.
And just a phrase there, never mistake a clear view for a short distance. It's tough. It can be very exciting, but it's tough. There's no doubt about that. You know, bringing on a new partner is a slow burner, but can be very, very profitable over time. Should it be successful? So in terms of networking, I just want to move on to you know, views that I have on networking. They regard networking as the most important part of growing the economic system, driving the economic growth system. You need to be networking constantly. I hear stories about companies who try to, you know, run their marketing operations from the office here, we say in Ukraine or Belarus or whatever, and they do not travel to the potential client locations. I think this is a mistake. It can be expensive. So you have to try and do that. You have to try and get out there. I'm thinking about the company who set up the office in North America. The vice president of sales and marketing was a very, very good networker and spent many years networking in the Benelux countries, in Germany and in France and in the UK, and was really had a great stage presence, got involved in key presentations at conferences and all that kind of stuff, and really helped to answer very, very quick questions on the fly when you get there. Actively seek new potential customers. Obviously, a multinational is, if you get in working with a multinational, I mean, that can be very, very helpful because they can help you in other areas, you know, down the road. I was talking to a company that was working with Novell a few years ago, and you know, about a year or two later, they got them to join them on the stand in the CIBER conference in Hanover. So you know, there are things like that that can be really, really, really helpful. And realize that there's no one potential path to success. Sales often happen because prospective customers hear about you and your products and services through different ways and through different sources. You know, I was talking to Oleg and I heard from Sasha that they did this work for this company, and Natasha told me about this, and they hear about you through a roundabout way that there's no way you can plan for. So these kind of things happen. You know, when you get away, when you get underway, it's important to give away some free advice. You know, just enough information and activity perhaps to get the new company to understand this guy can do it or this girl can do it. Lots of females in the audience, which is marvelous. So you know, you need to give a certain amount away because they will be looking for some kind of an offering. Because who are you? Why should I talk to you? Can you provide the value I'm looking for? Can you provide the quality I'm looking for? And one of the ways to do that is to give away something free. I don't mean you sell yourself short, but you give enough so that you can demonstrate that you're capable of, you know, playing ball with them and getting into the work that they want you to help them with. So your aim is to be in mind when the buying cycle starts. You're not out of sight back here. You're here, you're in the front. Oh, this guy in Ukraine, this guy in Lviv, and this guy in Kiev. So you need to get into, through the networking system, and that sort of situation. There are many conferences that I could talk about. And I've just put down a few here. That you can think of, that you consider attending. Obviously, CeBIT is in Hanover. It's huge. Consumer electronics is all sorts of stuff. It's huge, 120,000 people. How do you navigate your way through it? Nonetheless, if you do some research prior to going there, it can be very profitable. Mobile conference in Barcelona is very, very interesting. Over 100,000 people are planned to attend there next year. So a lot of key players, a lot of industry activists are in there. The World Travel Market, if you want to, my background is in travel. 100,000 people attended there in 2016. Those are big numbers.
The Web Summit in Lisbon, I have a slide on that in just a moment. Computex in Taiwan is a huge conference, the second biggest to the Consumer Electronics Show in Las Vegas. That's a very, very good one to think about attending as well. So just the Web Summit, have you all heard of the Web Summit? Web Summit in Dublin, it was in Lisbon this year. These are some of the statistics. I'm not going to go through all of them. You have the slides. 30 people spoke in 2010 and more than 600 in 2014. 500 people showed up in 2010, 20,000 people showed up in 2014, and there were 55,000 people in Lisbon there a few weeks ago when it was held. A great show for social media type companies, emerging startup companies in those areas. Just a little bit on the EBRD now, and I'm moving into the types of support that we provide to companies. So I'm a team coordinator in the ICT sector with a colleague, called Philip Chung. And each year we host a business matching trip to Taiwan in June, the first week in June, to the Computex conference. It's one of the largest computer and technology trade shows in the world. Each EBRD leads a trade mission of companies there, 15 to 20 companies. What we did last year was we identified companies in Taiwan who wanted to speak to the emerging companies coming from the EBRD countries, and we worked with the local Chamber of Commerce type organization, if you like, in Taipei, who were able to line up local suppliers. And we had a queue up. We had companies, we had rooms set aside for one-to-one meetings between the visiting companies and the local suppliers, companies in Taiwan. And we had a queue out the door. So if you imagine a big room where each of you had a table and you were able to speak with a potential partner in Taipei. So whatever is here, 40 people here. So there were 80 meetings going on and a queue of about 30 more suppliers outside waiting to meet some of your companies. So a great way of starting to activate business interaction. So just a couple of things about my experience in selling has been in France, in Germany, and in the UK, and back into North America too, to a certain extent. So there are companies like this Business Bridge company, which operates down in the Munich area, very, very highly industrial area in Germany, very, very lucrative area if you can get in there in terms of IT services. And these are the types. So as you go and search, how do I get into Germany? How do we get into France? How do we get into the UK? You come across companies that operate like this. And what they'll do is they'll provide you with kind of they'll help you to try to get your pitch right, if you like, in terms of the visibility and market entry, networking events, exhibitions, some personal introductions, not necessarily always guaranteed, but they will at least try to help you to get in contact with some potential companies and help you to prepare your value proposition and market segmentation. So the target audience, the marketing messages, removing the two biggest obstacles as they see it in Germany is, how do German companies, and we all know German companies, super in terms of quality, they make great cars, they have fantastic engineering and all of that kind of stuff. The one thing they do look at initially is, how do I know that the company I'm talking to is providing excellent quality? And Germans don't settle for anything less than excellent quality. And meeting the right people. So they will have this company is saying, you can Google the website. It's put in BW Business Bridge there, and its website is there, www.bwbb.e. And with your digital marketing and regional support for your sales.
So just some initial thoughts on the USA. I don't profess to be a guru on entering the United States. I lived in California for a couple of years. I lived down in Dallas. I lived in Minneapolis. I lived down in Nashville, and a little bit of time up in Toronto. So I have a good understanding of the types of things that the Americans look for. The American marketplace offers huge opportunity for those companies willing to invest time and resources. But as a mature market, it presents a number of challenges, including highly competitive business environment, lots and lots of competition. I think the population of the States is 380 million or something like that. So it's a huge economic bloc, and the largest one in the world, obviously. Finding investment, the ability to scale and navigate what can be a complex regulatory system. So you need to do extensive market research, and intermediaries can help you do that. It's important that it's very difficult to do all of this alone. So here, the benefit of intermediaries can really help out. The high technology sectors of ICT technologies, media, gaming, cloud computing, are showing double-digit growth there. So for those companies, for your companies who are involved in those areas, that may very well be what you're trying to do. Just a little slide on sales. I'll just get some more water. This is just a kind of a generic slide on sales activities. And what it shows is that a lot of people, a lot of sales guys and girls, I don't mean to be sexist in any of the things I say, it flies to everybody, aren't persistent. It doesn't mean that you go and you annoy somebody, that you're banging on their doors or sending them emails every day of the week and they just say, go away, you're like a fly, go away from me, you're annoying me. I'm not talking about that. I'm talking about, in a professional way, active sales involvement. So again, who are you? Why should I talk to? Going back to those opening statements. The more you can be around to show that you're prepared, you believe in yourself, you trust your company, you believe you can drive the business forward. Being persistent can often pay off. And this slide just shows, that consistency, can prevail. Hard work tends to pay off in the long term. Isn't always guaranteed, but working hard at something, in my experience, has shown that. So just in terms of organizational capabilities, a few slides on this. Recognized certifications is very, very important. I mean, one of the ways that you can demonstrate to a potential client that you have the wherewithal to be able to service their project or to be able to appear better than the rest of the competition is through certifications. I'm not going to go down through all of these, but they certainly show that your engineers have jumped a high bar. They've completed, the requirement for certification with these major companies. And it has a double kind of a kickback as well, in that the engineers that work in your company like to feel that they're progressing their careers as well, that they're not just sitting in the corner, punching a keyboard on a laptop and churning out some software. If they're adding capabilities onto their CVs, that can be a very positive thing as well, because they're now more marketable. And I know we can talk about the vagaries of engineering movement and the seller's market and all that kind of stuff, but that's the fact of life. Engineers do get poached, but new engineers do all do come along, and sometimes engineers will go away to foreign countries to do work for their companies. We'll start talking about Ukraine. When they get established in those companies, they will start talking about the motherland and all of that. I mean, I found that in Ireland, we find that companies who are engineers who have worked in North America have brought startup companies back into Ireland, which is a very successful
ICT country. We're very proud of that. But one of the things that has happened is that engineers who have left have brought business back into the country. So just talk to you very briefly about a very complex situation that I was involved in, where we were working on a systems integration, where two disparate systems were coming together. So you've got lots of customers, lots of input terminals driving into a global distribution system, and lots of suppliers on the other end, and trying to get the two languages to talk together, to integrate the different platforms and capabilities. I've had engineers who have cancelled their Christmas holidays. I've had engineers who have had to give up their degree exams in March or April, and they were going to be in June, because the client said, I want your engineers in my lab working 7 days a week until this problem is solved. Okay, I have a commitment and a business deadline of the 1st of June, and you better be in my lab. Your engineers need to be there to solve. So you can get yourself into situations where the business imperative overrides everything. I'm not going to go into the detail here, but just so in terms of operational performance, you should always try to eliminate negative surprises. I mean, nobody wants to walk into a truck that's coming around the corner, business-wise or literally. So the earlier you can forewarn is forearmed, and be prepared to take whatever it takes to solve customer scenarios. Working with your teams, and thinking about dedicated teams, where you're going to farm off 20 engineers or 30 engineers or 40 engineers, can be a very, very exciting time. It can be a great experience. Everybody learns, and your company has an opportunity to influence them as well. However, engineers committing to the same code database, and particularly in service-oriented architecture environments, can be very, very tricky. And communications is really, really important. I suppose one of the things that I think about, and I ran labs in Marne-la-Vallée in France, Bangalore, Ireland, and in the UK, and some responsibility for lab in Mountain View in California. One of the things when I think about how we had to drive things in that environment was really, really good communications. So it's really important that you have good communications between the group. And organization, ownership of issues can be unclear. It's not my fault, it's his fault, and everybody's running for cover. That's a horrible situation to be in, because if you're the leader of that business, you want to know what's the problem, who's going to look after it, what's the team, what do you need, go away and do it. So trending. So just very briefly, I've got a few slides on trending, and you don't need me to tell you about any of these, I'm sure. But product research, discovery, comparison, recommendations, payments, all of that kind of stuff within the social media area is very important. More than 2 billion users of mobile commerce by 2019, 450 million in 2014. And biometric authenticators like selfies to verify online payments. These are the things that companies are focusing on, and putting the mobile phone at the heart of payments. Fintech and banking. I do a lot of work with an organization called Enterprise Ireland, helping startup companies. And the amount of investment that's going on into fintech and banking has been huge over the last number of years. And down to the different areas, branch banking software, credit risk, retail lending, cash management solution, electronic point of sales. These are areas of technology that are key. Cybersecurity is huge. GE did General Motors did an experiment, or to challenge their engineers to break into their software. I mean, we all know that in automotive,
250 million vehicles will be directly connected to the internet by 2020. That's a statistic there. 500 to 100 microprocessors in the car, looking after all sorts of different things. Search for the weakest link in the complex solution. Break into the car. When you think of electric cars and auto self-driven cars into the future, the hackers broke in through the radio, right? And they stopped the car. So these are the kind of vulnerabilities that people are preoccupied about and thinking about, and areas where companies are trying to just get ahead of the competition, obviously, going forward. Vertical clustering is very important. We have a very strong gaming clustering sector in Dublin, and that's fueled by creativity and through those companies. So just in terms of just a few, second last slide, I think it is, of successful companies in Ireland. As I said to you before, we've got a very vibrant ICT sector in Dublin, and growing all the time. Storyful is verifies social media for commercialization. Started in 2008 and sold in 2013 for 18 million to News Corp. Stripe, I just wanted to just jump on to them very quickly. Banking infrastructure software required to operate online payment system. I heard last week they've just raised 150 million. So these are companies. This is a company that's obviously targeted a very, very, very niche area in the financial sector. So just in terms of just, this is my last slide. The enterprise growth program that I'm responsible for. Essentially, we have companies who are coming to us to see if we can help them with their operations, if it's finance, supply chain, manufacturing operations, equipment, could be sales and marketing, could be exporting. How do I get into Europe? How do I get into the UK? How do I get into North America? And we have a database of over 1,400 senior advisors all over the world, everywhere. And we provide a program called an EGP program to those companies. We identify an advisor who comes to your company 5 times over a period of 18 months to put together a project work plan and to work with your management team on that project work plan over that time to deliver enhanced operations for your company. So it's a very interesting program. I'm running programs in Albania, Belarus, Ukraine, Kazakhstan. I'm helping a company transition from smart cards onto 100% mobile payments at filling stations, all that kind of stuff throughout Kazakhstan. And that's the type of companies that we're working with. I've got 2-3 advisors working with that company at the moment. So I'm available after the presentation if you want to talk to me about that. Like a business matching visit is part of the program as well. But there you go. I know I'm running out of time. So thank you very much. Thank you, Gary. And now we're moving forward. Будем продолжать дальше. Если у вас есть вопросы к Гэри, у нас будет отдельная Q&A session после выступлений в этой части. Вот, и вы можете их все непосредственно задать. А сейчас я предоставляю слово Мэтту Муру и Джону Пеннингтону, компания Team International, ваш сосед в Харькове по IT-бизнесу. Matt, John, the floor is yours. Thank you, Anton. Jerry, great presentation there. A lot of information there that we can all learn from.
I think we're going to talk about how did we grow our company to over 300 people, 250 here in Kharkov, and what did we do to make that happen. John's going to explain who he is, and then we'll come back to me. But before we do that, I want to ask a couple questions of the audience, if I could. First of all, do I have any ex-Team International employees in the audience? No? Oh, yep. Okay. And secondly, how many of you actually have started your own firm, are actually working in your own firm today? Okay, about a third of you? Okay. All righty. John, why don't you go ahead and kind of talk about where we are. Thank you, Matt. Yeah, like Matt said, John Pennington, I've been with Team just now under 2 years. I can provide a little bit of a unique perspective, I think, compared to what Gary and Matt can provide. I'm a career IT guy. I spent 30 years in IT before joining 2 years ago. I started out my career as an Oracle applications developer, like guys. Spent about 20 years doing that in the U.S. in the government sectors mainly, Department of Energy, Department of Defense, working for companies like Oracle, Pont, and Westinghouse. So I had that perspective. After that 20-year period, I spent about 9 years as a CIO in the U.S. for about $1 billion worth of construction materials companies that were owned by a much larger company out of Australia. So I know what it takes to run a successful IT shop. We ran a shop there in Augusta, Georgia, where I live in the southern part of the United States, where we don't have very much snow, I might add. So this is quite different for me. But yeah, I spent 9 years running a large shop there that was supporting 5 businesses in the U.S. And so over that period of being a developer for 20 years and then running a large shop of developers, I developed enough experience and intuition about how successful partnerships like Gary was talking about earlier are built. And I think that is one of the reasons I took the challenge I did with Matt almost 2 years ago to basically move across the desk. I was a CIO who you guys would have been coming to for those 9 years. So I heard all sorts of sales pitches from different size companies, small, medium, large. I understand what it takes to obviously execute a long-term partnership like this. And so that was a challenge that I took when I came to work for Matt. And I've spent the last 18 months going around the world. This is my 5th trip to Kharkiv in the last 18 months. I've spent a lot of time in Western Europe where we have customers, obviously in the US and the UK as well. And we were asked today to give you a piece of advice. I think the biggest piece of advice I could give you, and Gary touched on this a little bit, but this is about relationships. When companies want to look for partners, they want to look for someone that's going to be long-term. It's not a 2 or 3 month deal. We want 2 or 3, 4, 5 years. We have customers that have been with us 10 plus years, ever since Matt started the company here. And so if you think about that, that's like marrying someone, right? So you got to get to know them. You got to understand the good, the bad. You got to understand if you can work with them. And lots of times we do that through pilots. But I found the last 18 months when I've gone around the world talking to these companies and these prospects, it's all about establishing trust and credibility right out of the gate. If you don't do that, you'll be out the door in 15, 20 minutes with no shot. So as soon as I go in and tell the story of how I grew up as a developer, how I was a CIO for 9 years running a very large company in the US, immediately they think, wow, he probably understands what the challenges are and what we need to do to make this relationship successful. So again, establish that trust and credibility right up front. That's the perspective that I can have. Why don't you give an overview of where we are today? Yeah, where we are today, like Matt said, we're at about 300 people, 250 or so here in Kharkiv. We've now opened in Kiev. We have a small office there. We're also in Lviv, Lublin, Poland, and now in Colombia, South America. We have about a dozen guys in Colombia, South America. And that was Matt's idea to go to South America, mainly for the U.S. companies, to provide more of an overlap with the time zones there. So. Okay. Thanks, John. I guess I'm going to talk, how did we grow the business? Because that's really important for all you guys out there who want to start your own businesses and love entrepreneurs. Let's tell you a little bit about myself. I graduated from university as a computer engineer, spent 10 years in an oil and gas business developing software for oil and gas companies, left after 10 years and started my first company. I have built, I actually can't, maybe 20 companies
maybe 25 companies. I've sold 6 companies. We just sold a company a few months ago for $60 million. That company that we sold, the technology was created here in Kharkov, the core technology. It's a sporting business. So I find the people here, first of all, why did we come to Kharkov? We came to Kharkov because of the talent that's here. And I think it's important to recognize that you guys have a hidden jewel. We have a hidden jewel in Kharkov that you don't see in a lot of different places in the world. I mean, we have 250, close to 280,000 students here in a city of about 1.6 million. So that's impressive. It's a university town. There's a lot of people here that have come here from all over the ex-Soviet states to get educated, and a lot of them have stayed here. So there's a rich gene pool of talent here, and we sell it all over. When I first came here in 2003, I actually was looking all over the Eastern Europe, and circled back here in 2004. I came here with the concept that I'd bring a customer with me, and I brought one small customer. We had less than 10 people on billing, but my bill rates were $75 an hour to the customer, and these were all the people that worked for me were doing full-time work for the client. The margins were really good. Why was it so high? Because today we don't typically get $75 an hour. It was the relationship and the perceived value. I think it's important to understand the difference between cost and price when you're talking to your clients. What is the value that you're bringing to them? So, with that experience and knowing we were creating a niche business for a customer, it was easier for us to ask for a $75 an hour bill rate. Finding the right people is really important. There's no doubt about that. We then went to, I was a sales guy. I was selling in Europe, I was selling in America, and John's right. You build that relationship, and trust is earned. It's not granted. By earning that, you have to get out and meet the people. You have to shake their hands. You have to go out and have dinner with them. You have to get to know them and their families. And it becomes very personable. After doing that, and it doesn't happen 1 or 2 times, you got to do 6, 7, 8, 9 times before you get a customer to close a lot of times. So, it's not easy, and you got to be very persistent, which is a great word, and very competitive. Most everybody that works for me in sales today are ex-athletes. I love ex-athletes because they love winning. And this is all about winning. This is no different than sports. You're trying to win deals from the competition. We then focused on going after business with companies that were already doing outsourcing in India. And there was an opportunity, at least I saw at the time, where we could provide a kind of a different mousetrap. Everybody was, especially in the early 2000s, were in India. Ukraine was not really on the map back in the early 2000s. And so I promoted the difference between the Ukrainian culture and the Indian culture, and how Ukrainian culture is more similar to Western Europe and even to the United States. And that is true. And there was a lot of fatigue in U.S. companies dealing with Indian firms, just because there really is a big difference between the Asian culture and the Western culture. So I leveraged that knowledge base and that experience to go after some clients. We ended up with a client in the UK. They had about 75 people in India doing their work. This was 11 years ago. And we ended up taking all that work plus another 30% new business that they were creating, and we did it with 50 people. So we did more with fewer people. And the nice thing about agile development, which is mostly everything we do today, is that you can measure the productivity of the resource. So you can actually almost put a value tag on each individual resource.
when you do proper agile development. Actually, our client did that, and they found that we were that the average Ukrainian developer that we had was producing twice the amount of work, just a little over 2 times the amount of work that they were getting out of their Indian development team. So we're very proud of that, and we leverage that with our clients even today. So how did I continue to grow the business? As we started to grow, we needed to have some type of certification. So we went and got a certification in CMMI. And that was really important because bigger customers require that. One of our clients is Telenor. We have 90 resources working for them, but they wouldn't even do business with us unless we had some type of certification like CMMI. So it was important for us to go through that certification. We actually hired an Indian consultant to come in and help us get our certification. Kind of comical, but and that we still have our level 3, and we really don't think we need level 5 to do what we do. Oh, this is an interesting story. So our third customer was a team of about 35 people. They ran out of money. They owed me $200,000. And we were a small company then, and a $200,000 hit is very hard for a small business in your accounts payable. So just make sure that as you're growing your business, that you don't let yourself get extended with your client. And we got caught kind of by surprise. We didn't expect it to happen, but when it did happen, we had to we of course paid our employees, but we couldn't do any more business with that client. And it was a banking software company. So it was interesting when I go back and think about how we grew this business. You don't really know what you get yourself into all the time, and you think, wow, we can do just about anything, and then you get hit with a $200,000 bill that the client can't pay. How do you recover from that when you're really small? So recognize that you're going to have curveballs that you guys will be coming up against, things that you don't anticipate. You're going to plan things properly, and then things just don't work the way they do, and it's just a part of the game. You just got to consistently be positive, recognize that there's going to be a lot of problems, and it is a lot of hard work. This industry is not easy. It's extremely competitive, and there's always somebody in Romania and India and Pakistan and Vietnam that's willing to take our jobs from Ukraine. When you go after the customers, you also have to then build out an operating team, and that's something that everybody's got a different twist on how to do that. And it's important that you have some common processes in place. It's really hard to find good, talented people. So, our philosophy at Team is that we're not trying to buy our people. I don't think we're not the highest paid company in the sector. I'd like for us to be in the middle, above the middle, but I want our people to stay with us because they like what they do, they like who they work for, and they're given a lot of autonomy and authority to do their jobs. So that means that we then have to sometimes go back to customers and tell them, I actually have fired a few customers, but explain to them that the resources here are extremely valuable. So you may face that some as well. And I got a little story to tell. 10 years ago, we had about 50 employees. We had about 200 people at the Harkov Palace on Saturday night. We did our annual holiday party, and of those 50 people, between 10 and 11 years ago, we have 25 of those people still working for us. So 50% of the people that came to work for us over 10 years or plus, am I too close to the mic?
50% of those people continue to work with us. And they're not the highest paid people in the company. So they like who they work for. They like what they do. They're treated with a lot of respect. And then I also created a savings plan for these people. So part of their salaries, we put into a savings account. And after 3 years, they were able to withdraw some of it. After 5 years, they could withdraw all of it. And a lot of the people that work for me now have apartments, have automobiles, because they had the saving account that we're able to draw out of and to be able to afford to buy those big purchases. So I always feel like I'm not only selling to my customers, I also feel like my customers are also the employees that work for us. And we got to make sure they have an environment where they actually love and want to come to every single day. Remember, every single day that we work, we get a lot of our self-esteem from what we do. And it is important that people have the opportunity to grow. And I think when people do leave your company, a lot of times it's because they just haven't been challenged. And that happens. When we're going after people, we put a lot of processes in place over the last few years. And when you get a new client, you've got to have the right people in place. Your customer doesn't always know what that right person is. And so we try to limit their ability to help identify what that team looks like. We typically will have them interview the team leader. But then we want the team leader to be heavily involved with their HR department then to build out the rest of that team, not the customer. We then give the customer a guarantee in those resources. So if they don't do the job properly, they don't have to pay for them, because we think we can build out a better team than they can because we've hired a lot more people than they have. So it's real important that you recognize that you're the experts, not only in developing and can develop technology, but you will become experts in hiring people. You will know how to hire people better than your customers. And we use something called TEC. We have traits, experience, and chemistry. And we really believe they need to have the right traits and the right chemistry to do the job, but they don't always have to have the best experience. I will always take a young kid right out of university that has the best traits in the world over somebody that's got 5 years experience. Hands down, I'll do it every single day of the month. We then started a partnership with Horizon University, and it's called Top Gun, out of the movie with the U.S. movie about being the best fighter pilots. So we really want the best software developers, and we have about 80 or 100, John, a year that come in, and we have a lab on campus there, and we give real life problems for them to solve, and we get a chance to see them solve them as a group. And then our people are running this program, and we get to evaluate the people. So we look at the top 20% as potential hires for our organization. We might do .NET one quarter or semester. We might do Java. We might do QA. We might do web services. Might do mobile development. So they change it every semester. Yeah, they do testing as well. And like Matt said, when that program started 3 or 4 years ago, we would get 40 to 50 guys a semester for these classes that want to come in. Now we're getting upwards of 150 to 200 kids that want to take these free courses. There's no charge for them to take them. And so what we're having to do now is the professors at the university are weeding them down to the top 40 or 50 of those 150 to 200. And then at the end of the semester, we take the top 10% of those. So we're getting the best of the best every semester. And the waiting list just seems to grow every time we do this. And so it was a really forward-thinking idea that Matt came up with 3 or 4 years ago to get right into that talent pool and get the best of the best with just a small investment. So part of the delivery process then is you could have the brightest minds and still fail. And what is the number one reason why outsourcing projects fail? Can anybody tell me that? Starts with a C. Communication. Yeah. Poor communication, miscommunication, no communication, and part of communication is culture. And it's important that we recognize that there's difference in cultures, not just in
the two countries that are working together. Sometimes there might be 3 or 4 or 5 countries on one project. But there's also difference in cultures in companies. Teams' culture is different than our customers' cultures. So when we get a larger project, and you get the fortune to have a larger project, seriously consider getting that client to send over a young manager to come work here in Ukraine so they can instill their culture into your organization. So when you have a bright young engineer that is driving somebody crazy at the client site, you can prevent that by having that person work with the manager in charge that came from the client here living and working in Kharkov. So we insist on that. But going back to the sales side, to me, it was really, really important to get people to come to Ukraine. And you know, we're in Colombia too, and people think Pablo Escobar is still alive, and he's not. But so Colombia is an absolutely gorgeous city and much more safer. Medellin is much more safer than Washington, D.C. or Miami, Florida. Getting people to come to Kharkov is not easy. So, but if you can get people here, we've always found that when we get a prospect here, we close the deal. We'll close the deal. So if you get them here, and you almost have to insist on it. By the way, if you're selling, and which you probably are, you're going to have to be willing to walk away from a deal, because not all deals are good deals. And you get a deal where the client doesn't want to come here, I would tell you, I think that could be potentially very dangerous for you, because you really don't know that customer. So once they get here and they see that we're all normal human beings, and you know, we're not puppets, and that we think on our head, on our feet, and we got very creative people. We have people that have cultures similar to Europe, Western Europe, and the United States. They did what I did, and they fall in love with the people and the spirit. I forgot to tell you, that's the other reason why I came here. When I looked at a lot of the countries in 2002, this country is aging some, but it's still very young. It was extremely young in 2002, 2003. I gave a speech at one of the universities. There were 100 IT students in that class. I don't know how much of it they understood, because my Russian was not very fluent. I spoke in English. But in that IT class, there were 100 students, and they were all male students. There wasn't one single female in that class. Now, we've seen that has changed. I think that's a great thing for the industry. I think it's, and it's a great thing for, I mean, it's like that all over the world, most all over the world. It's not, it is about 50-50. So that's added to the population of people that are available for us to go after and be part of our organizations. Yep, Matt, could I add one point too? The point about having the customers visit here, if they can't make it, what we've tried to do in the last year and a half is take some of our Ukrainians here with us on visits to prospects. And so 2 or 3 times a year, I'll have AE come to the United States for a couple of weeks. I just finished up 2 weeks in Arizona and California. We had our sales guy with us. And I think back to when I was a CIO. If I was a CIO and wanted to engage in a Ukrainian partnership, I'd love to be able to talk to a live Ukrainian and just understand it and you know, and react with them, interact with them. And so we take them to Western Europe 2 or 3 times a year and get them right in front of the prospects. I think that's extremely important. Yeah, our next door neighbor has created some chaos in this country, and it's never as bad as, not that I make any light of the war that we had here, but when we'd go back over to Western Europe or over to the United States, they were thinking the entire country was under siege. They didn't realize it was just located down in one small section of the country. But it was hard to get customers here for the last few years. Now they're starting to come back. But they actually, a lot of countries banned business travel to Ukraine because of the conflict, and that made it difficult for us to grow the industry. All of us in the industry had problems. So I think that's changing now, and I think that's great, and that's a great thing for us. But the other byproduct that I didn't foresee at the time
is a lot of our talent was running too, because nobody wanted to be drafted into the Army. And think about our staff, you know, it's 50+% young men that are in the ages of being drafted. So we had a much higher turnover than we used to have over the last couple of years. And that's changed here recently. And that was because they were leaving the country. We had a lot of talent leave the country over the last couple of years simply because of that. Some are coming back now, which is great. I was going to mention something else there, John. I want to mention one thing on the retention. You were just talking about the turnover. We track our retention on a 12-month rolling basis, and our retention rate generally runs in the 90 to 92%. So that means we're only losing 8 to 10% of our guys. And if you think about IT and how quickly people tend to change jobs, we do a very good job at team. And I think that's because of the culture that Matt's created there. It's a very fun place to work. You know, we had our party Saturday night, probably the best Christmas party I've ever been to in my 30 years in business. So, and Tatiana, who's sitting in the back with a big smile on her face, she was responsible for putting that party together. So very nice job. And everyone had a really good time. It went late into the evening. So obviously we all had lots of fun. So about 10 years ago, we built out a sales and marketing team here. So we have marketing people and we have salespeople here, Ukrainians. Obviously, the salespeople have to be fluent in English, and they travel all over Western Europe and the United States. They're required to make at least 4 business trips a year, and their business trips typically will be 7 business days to 10 business days long. We bought a piece of technology called Exert, and we did a lot of email marketing, like a lot of you guys may be doing, and others may. I mean, that's what everybody was doing back in the day, and it allowed our emails to get through the firewalls a lot easier without being flagged. And it's expensive software, but it also, you know, we send out hundreds of thousands a day. Yeah, I think about 700,000 a month in emails. That's a lot of emails. So we still have, and we've actually expanded our sales and marketing team here, and we're actually going to double our sales team in 2017. We're large enough now that where we're creating verticals. The other thing is, it takes just as much time and effort to go after a company that needs 6 people as it does for a company that needs 60 people. So if you're small, you may feel like you only focus on the smaller companies, but just as soon as you feel like you can go after larger clients, you'll find it much easier because you're going to put just about the same amount of time and resources on a small client as you will a larger client. The other thing is, small clients don't stick. There's no stickiness there. Large clients stick. A large client that's got 60, 50, 40, 30, 80 people working for you, it's not easy for them to change. So it's kind of like cocaine, you want them to be addicted to you. So it's really important to go after, as you grow your business, is to go after larger and larger prospects. One thing about persistence that we talked about earlier, I'll give you a quick story. In January of this year, we landed a client in South Florida, not too far from where Matt lives, called UA Brands. When I went to visit them to close the deal, the guy told me that our sales rep had been chasing him for 3 years, over 2 different jobs. So and we landed, we've got a team of about 22 guys working for them right now, developing a very nice product for them. So that was a great story of persistence. It took George 3 years. This guy changed jobs 2 or 3 times during the 3-year period. Kept following him wherever he went. Finally got to an opportunity to land a deal we did. Jerry did a good job explaining why do kind of put together a slide on why do companies outsource. There's 2 other things I would like to add to that. One is they need scalability. They can't find the talent, and this is a great city for that. Can we do 5,000 engineers like maybe India? No, we can't do that, but most companies aren't looking for 5,000 engineers, okay? So you can scale bigger here in Kharkov than you can anywhere else in Ukraine and most anywhere else in Eastern Europe.
The other thing is companies outsource because they need flexibility. A lot of the countries that we sell to, once they hire an employee, it takes an act of God to get them fired. A lot of times they're having to pay 2 years' salary in order for people to go. So they end up, what happens is a lot of our clients end up with average performers. Now, I kind of have a model that I use in my organizations. I got 15 different companies today. And this motto is average people suck. I can't be any clearer than that. Average people suck. Our job is to bring in better than average people. Okay. So our clients, what you'll find as you build your businesses is that you're probably going to have better processes and you're going to develop software better than 90% of your clients. And that's what we find. We have better engineers, we have better processes, you know, and we're creating technology mostly for companies that have product software that they're trying to get out the door. So time is money for them. They got to get done. They got to get it done fast, and they got to get it done right. And our engineers and our processes typically, and you'll find as you grow your business, is better than what your clients will be. And it's always somewhat embarrassing, but your clients will come to you a lot of times if they don't have too big of an ego, and they'll say, "You guys are better than mine. Your processes are better than mine." One of the reasons why is they can't, when they hire average people, they can't easily get rid of them. So that's a huge advantage for us. So, but the thing that they have with us, if we do make a mistake and hire somebody that's average, they have the flexibility, and that's the other thing. They have the flexibility to change the team. And they do that. And they should. If we can't produce above average results, then we shouldn't be doing work with them. So that makes us better too. We do guarantee our work, so we want to make sure that we hire the right people. We do intelligence testing. There's an international IQ test given called Wonderlic. It's in 95 languages, and we have it in Ukrainian, we have it in Russian, we have it in Polish, we have it in Spanish. You know, whatever language that's not native to the person that's coming to work for us. And we have it in Farsi because we have some Arabic people that come to school here that we've hired. And so it's important to us to hire people that are very, very, very smart. Our average IQ is way above the average IQ for the population. But if you think about what we do is we solve problems. It's cognitive reasoning. We fix and solve problems or find new solutions for clients. 2 minutes, okay, 2 minutes, thank you. The average sales length for us is about 9 months. And the reason why is a customer needs to know that first they have to trust you, and you got to develop that trust over time. But they also have to figure that they know that you're going to help solve their problem. So you can't just be a salesperson that goes out and sees the client. You have to take what we would call a sales engineer, somebody that knows how to, that's delivered the products in the past or currently doing that. You have to deliver that type of, you have to bring that person with you to a client site because they have to feel like you understand what their issue is, you know how to solve their problem, and that they can trust that they can trust you when you tell them something. John, you have anything else you want to add? No, the last thing I'd like to tell you is when you go out and talk to companies from other countries, don't be afraid to brag about how good you are and how smart you are and what the talent level is here. You know, the math skills that we see every day here in Harkett. I mean, that's what helps me sell in Western Europe and in the U.S. It's just the level of skills that are here. You know, don't underestimate your skills, your value to these companies around the world. Okay, and then we'll have a Q&A here in just 1 second. I want to talk about the future challenges that we have here. Can I have 1 minute to do that, please? So I think it's really important that we recognize what are the future challenges for Kharkov and Ukraine. First and foremost is
we've priced ourselves out of the market. When I first had senior engineers working for me 12 years ago, we were paying them $600 a month. Now they're paid $3,000 to $4,000 a month. Okay, that is now. I think most international outsourcing companies in Ukraine are paying their employees in dollars. True? So when you think about that, and then the IMF came in a couple of years ago and say, we'll give the country billions of dollars to help rebuild this country, which, by the way, I've seen in 1 year, I've seen a tremendous improvement in the country. They require the government to allow the Ukrainian hryvnia to free float. So when I first came here, it was trading at 5 Ukrainian hryvnias to $1. Then it went to 8, and it stayed between 8 and 10 forever. Now it's at 26, 27. So our IT people are making a lot of money, and they got wealthy overnight because we pay in US dollars. The other, and I think that's going to be in Poland and in Colombia, they make about 30% less in salary. The other thing I think is logistics. We have a beautiful new airport here in Kharkov. We need to get more international flights into Kharkov. A lot of clients don't want to come here because it's hard to get here. So if the IT club or cluster could help with that, that will be a great thing for the city of Kharkov. Now, lastly, there's a war on talent. You've got to have a close relationship with the university. If you won't, I'm sure you all went to university, go back and start fostering your relationship with the dean of the university's IT department and continue to foster that relationship because you're going to go back there for a lot of talent. Thank you, Anton. Thank you, guys. Thank you, Matt. Thank you, John. And as far as I know, John is going to leave us. Then your applause one more time for John for joining us. Thank you, Anton, for having me here, and thank you guys for coming today. Yeah. Following Matt's and Gary's recommendation, John is not going to call, he's going to travel. Okay, and now we're going to pass to Q&A session, and if anybody has any question to any of the experts here in the panel, you're welcome. But before putting your question, please switch on the microphone. We have online listeners, okay? Yeah, actually, it's a question for Kevin John, but maybe Matt can answer. So when I just been to Berlin for a few days and also communicate with customers, and sometimes I see myself like saying, oh, okay, I have my team, I have really good developers, good project managers, but I think telling this, I feel myself pretty silly. Like everybody say they have good developers and you do the same. So how exactly you persuade that you have high level quality, or you say the same, that we test them IQ, we choose the best of the best? What exactly you say, persuade them that you are your best option for them? Thanks. Well, I think there's a couple things you do right here in Kharkov. First of all, again, if you had an aptitude in science and math for 10 generations, you were sent either here or Leningrad or Moscow for training. But if it was a Soviet state, you were sent here to Kharkov. Your space program, your military program, a lot of the technology was created right here in Kharkov. I bought an apartment on Samskaya Street. I bought it from the guy that was a lead rocket scientist for Sputnik. He had passed away. I bought it from his wife and his children. So there was a lot of, the gene pool is rich here. They can't say that in Berlin. They cannot say that in Berlin. So I think that's one thing. The other is we do IQ testing. I won't tell them review an individual's IQ because I think it's private, but I'll tell them exactly what our average is, and it's high. So I think those are two data points that you can use right there. Еще вопросы? Да, пожалуйста. Hi, can you hear? Okay, I have two questions actually. One to Gary Kechel. You mentioned several trends which will be popular within nearest years, and which are Internet of Things, big data, but you didn't mention one trend, which is virtual reality. What do you think about it? Is it attractive for investment and of money and brains in the nearest future? Yes, and I should have, thank you for correcting me, I should have put that there.
Excuse me. Yeah, I mean, virtual reality is the next, if you like, quantum leap from on the games area. And any of the conference that you've seen on consumer electronics shows, any of the game promotion programs, you know, when they talk about the evolution of games and the next step, it's certainly virtual reality. So definitely it is, yes. Correct. Thank you. And second question is to Matt. When you decide which market to enter, how do you prioritize where to go? For example, United States is the biggest in volumes, in money, but it's the most competitive. Europe is maybe number 2 in volume and less competitive. So how, if I have a product and I need to decide which market to start from, how should I prioritize where to go? Well, on the virtual reality, by the way, the company we sold for $60 million. The technology was created here. We just added virtual reality just in the last year, and that propped the value of the company from $20 million to $60 million in a 1-year period of time. So there is a lot of value in virtual reality, a lot of opportunity. You have a product. Where do you go, or how do you get into which market do you choose, and how do you get there? Obviously, what you want to do is lower the hurdles of entry, and you need relationships. You need a partner. You need relationships. If you've got the technology, and you got the understanding, and you got a product, you've got to get somebody out there to help you market it in that local community. Americans want to buy from Americans. Germans want to buy from Germans. British want to buy from British. Irish will buy from everybody. So I think it's important to develop a relationship in the markets that you want to go after, and there's a lot of organizations that can help you get in contact with the right people. Thank you. If you don't mind, like another question, probably both Gary and Matt. So imagine if you are owner of small and medium company, like 40, 50 people from Ukraine, and you want to really penetrate some market. Nevertheless, it's Europe Union or United States. And what option would you prefer? Either hiring local sales, but as a small company, you cannot afford really person with 200K or something like this. So you can afford probably starter who can start. Second option is really going like every quarter as a CEO or as a salesperson there to make meeting there. So what options do you think is the best, or maybe you have a third one? Well, definitely, there's a lot of talented people here. I would get somebody that speaks great English. Probably somebody here locally. Probably somebody that's traveled and lived overseas, maybe got their degree in the United States or Western Europe, and understands the Western cultures better. And then you got to hold them accountable. One of the things that a lot of you guys have probably never done is you've never been a sales manager. And that's a whole nother thing. So if you hire salespeople here, or you're going to hire salespeople, you have to manage them, which means you got to set goals for them. Salespeople should be very competitive, and it should be goal driven. And they got to be willing to get out in front of clients. They should travel to the client sites. Yeah, there's no doubt that you can get good talent for a lot less than $200,000 in your targeted markets. Really, really, really good people here for a fraction of that price. So my recommendation is start with local talent. They represent the country of Ukraine. The salespeople that I have here are very passionate about Ukraine, and so when they get out, and they typically get paired with a U.S. person or with a Western European salesperson. They go out together and work together on sales calls. So we team them up together. And then, as you grow, you can get people in these local markets. What was your second question? It just was maybe another option to penetrate, to go local. Maybe COS also can go there frequently to the market. It's maybe another option. Yeah. It's a lot easier to build a product than it is to go out and market and sell it.
Yeah, I would concur. I mean, it's always great to get somebody in the country who understands the domain, who understands the trade associations within those countries. And I mentioned earlier about the company who, who had a guy who was working in the Benelux and France and Germany and all of that, who was able to network and obviously become known in the region. So the whole idea of, blogging, people become aware of you, that you become associated with certain domains, all of that's really important. It's a long road, there's no question about that. There's no reason why you can't start that from Ukraine. I mean, I mentioned earlier that the engineers here are no different to anybody else, as good as engineers anywhere else. Equally as engineers go up through to CTO level and become, sales engineers, if you like, who accompany the sales guys, who can field the technical questions. Sales guys looking after the commercial questions, but the technical guy who's looking after the technical questions. I mean, those kinds of people are influenced, are influencing when they're talking, when they're away, when they're in those different regions. After that, I mean, go and find somebody who understands the domain very well. I was speaking to a company last week who have somebody who's a German based in the Netherlands region, but understands the sector that they're operating in very, very well. It's in the financial sector. So he just knows what's going on. I spoke about the environment, and he knows what's going on in the financial services environment. But yeah, by all means, start with somebody from Ukraine. No question. Еще вопросы? Ну, пока вы думаете, у меня есть вопрос. I have questions to you both guys. Everybody and always talks about what to do and how to do it properly. And my question is about what not to do. What would you say would be your recommendation as to top 3 not to do list for promoting your sales on the foreign markets? Matt? Well, do not overpromise. There's been so many times where we've gone up against a competitor and they said that they could do what we were going to do for a lot less, and the client picked them and the client got in trouble. Several times the clients fired them and came back to us. So underpromise and overdeliver what you got. Don't be afraid to lose the deal. Not every deal is a deal you want. Okay. I would certainly concur with that. I think it's important that you communicate very well. I mean, and don't be afraid to tell bad news. Forewarned is forearmed, as a phrase in English. So I think communications is huge. I also think that you need to make sure that when you put your best foot forward, you put your people out in front of customers. You put really, really good people. Don't put people in there who you don't feel can field the questions. Because what I found in the past is in these sales meetings, they'll have a sales guy, but they'll also have a CTO there. And your salesperson will be there, and you should have a CTO there. And this guy or girl needs to be very, very capable, understand, the technologies of the sector that the client operates in. So don't bring in somebody who is just there. He's an engineer, and he can answer a certain amount. He should be able to mix all the questions. Not necessarily answer everything. You're not there. Nobody is perfect, but to be able to demonstrate that you have the capability to be able to say, look, I'll go away and I'll answer that. I'll come back to you tomorrow with that. That type of thing. So don't undersell your technical capabilities. That is so true, that you want the deal so bad that you oversell and you make up answers to questions that you don't know. Jerry is so right. It's okay to say, I'll get you the answer tomorrow. Okay. Now have a sense of urgency or whatever it takes to get that answer, but don't make up an answer.
Once you make up an answer and they know you gave the wrong answer, you'll never get that customer back. Есть у кого-то вопросы? Неужели? Окей, тогда у меня есть, I have another question to you, Matt. Given your huge, truly local experience, what would you list among the top challenges for doing business in Ukraine from your perspective? What was the most difficult points in Ukraine for you to create a successful company? I love this country. I do. I do love this country, but there are a lot of challenges here. I was on a boat in Tahiti about 5 years ago, and my manager, an American, calls me on the boat in Tahiti, cussing and swearing and saying machine guns, and they called it the Maskey party. They had the head mask on, and it was the tax police. They came in with about 17 of their people, machine guns, and they extorted money from us, $25,000, because they were unplugging our servers. So what's the next thing I do? I move everything to the cloud. We won't have servers anymore. But the biggest challenge in Ukraine is the government's not supporting what we do. And matter of fact, they're talking about maybe adding more taxes. There's no NASCOM. There's no association promoting and setting up meetings for you guys to go to Frankfurt or to London or to Barcelona and talk about what you do. And unfortunately, the vision's not there yet for this country. But I tell you, it is changing. It does take a lot of time to change the direction. But the biggest challenge I have is that we get absolutely no support. My Colombian operation, oh my gosh, the government is backing IT outsourcing in Colombia in a big way, and it's completely different in Colombia than it is here. So it's unfortunate that we don't have the business people with business minds in leadership roles yet. But you know what? You guys are going to be that generation. It's going to come. It may take a few years. So, and some of the people that work for me, I've had people work for me to go out and start their own companies. I'm very proud of them. And I think that's great. So, as we create more businesses here and more business leaders, you guys are going to have a bigger influence in what is being said and being done. It just takes time. So that's the hardest thing, is that we don't have, the other thing is in Ukraine, and I got very angry at my team once, twice, maybe 3 times. And that is 10, 11 years ago, I heard this all the time. There's two words that I heard all the time: not possible. And it drove me nuts, to the point where I outlawed those 2 words from my company. When you step through our doors, you're not allowed to say the words "not possible." And I think you guys were beaten up so much in prior generations of and you were just kind of told it's not possible. If I want to go to a restaurant and they have omelets, it's ham and cheese, and I say, well, put mushrooms in there, they'll say, no, I can't do that. That conditioning. So getting people to think that, hey, everything is possible. And one of my biggest challenges was to get people believing in what we were doing. And the other thing I believe is that you give back to the community. And about 10 years ago, we started supporting orphanages, and we support 2 orphanages here financially. And my management team goes out and works. We might paint a building or construct something for them, and we do that on a regular basis. When I first started doing that, they looked at me like, "What are you doing? What are you getting out of this?" Because we weren't trying to get anything out of it. We're just trying to help the community. But the culture here was like, you don't do anything unless you get something in return. That's changing. And I think bringing in some Western values really have helped. But frankly, my management team didn't trust me. My leaders didn't trust, my Ukrainian leaders did not trust me. I was this American guy coming in. It took me years to build that trust with them. So I think the fact that, you have some
limited thinking here in Ukraine still, and you have a government that doesn't support you, are two big challenges for us. Thank you, Matt. В дополнение скажу, что, наверное, время не стоит на месте, и даже наше государство пытается реагировать на призывы IT-сообщества. Я думаю, уже, наверное, все знают, что президент не так давно, по-моему, 3 или 4 декабря все-таки подписал закон, который, по идее, должен легализировать работу по инвойсам и без контрактов с мокрыми печатями. Опять же, честно вам скажу, я еще не видел официальный текст, поэтому сложно что-то говорить. Но многие банки уже и так работали по этой системе, базируясь на письме Нацбанка. Но будем надеяться, что то, что выйдет из-под пера Петра Алексеевича, все-таки хотя бы немножко, но упростит жизнь IT-комьюнити. Может быть, у кого-то уже появились вопросы? If no, then I have my another question to you, Gary. Gary, in case a small IT company with a limited resources have some spare funds to uplift its sales and has two options, either to hire a team of local sales guys or to invest all this money and go to some big IT event and to present its company. What option would you recommend to choose and why? Well, it depends on the size of the contract that you're going after. I mean, you can't go in half baked, into a big organization and not deliver, a complete suite of activities that they believe they need to complete the role. So you got to be very careful about your market segmentation and the size of projects that you go after and the customer expectation. Because when you go into, a large organization, the degree of risk that they're taking on is uppermost in their mind, and the quality of the service that they're going to get from you. And if you don't, if you only perform like 2 or 3 out of 10, you will never ever get in there again. So don't do that. So I would say cut get the local budget and go after a project that you feel you can attain and deliver and provide a very good service to. Thank you, Gary. Є запитання? Если у нас вопросов на сегодняшний момент нет, я предлагаю нам немножечко прерваться, буквально, наверное, на 15-20 минут. Нас за стенами этого зала ожидает кофе-брейк. Гэри и Мэтт остаются вместе с нами. Если у вас есть вопросы, которые вы не можете задать на паблик, вы можете в частной беседе поговорить с ними. Щиро запрошую. Guys, we're going to have a coffee break now. Yes.
возможность расти. Если в 2010 году у нас было порядка 7 человек, то к 2014 у нас уже было порядка 50. Когда мы начинали нашу компанию, мы выбрали для себя два направления. Одно вот исторически, то, с чем мы уже имели соприкосновение, это железо. Мы продавали enterprise уровню системы хранения данных и серверные решения, а также еще различные вспомогательные инфраструктурные решения. Но мы уже четко понимали, что эпоха железа заканчивается. Вот сегодня Мэтт как раз ярко показал, что когда, особенно в нашей стране, приходят и забирают сервера, решение только одно – уходить отсюда. И тренды эти оправдываются полностью. Соответственно, мы понимали, что железо долго нам не будет приносить хороший бизнес, поэтому второе направление у нас было внедрение софтверных решений на базе на тот момент вендора IBM. До 2013 года мы вот пока росли до 40-50 человек, у нас все было хорошо в ручном управлении, мы совсем справлялись. Компания росла, и соотношение где-то у нас было так 80/20 на тот момент. Мы раскачивали, инвестировали в софтверное направление, но наступили на большое количество граблей, прошли такие пути, когда мы не умели качественно считать проекты на старте, соответственно, у нас был перерасход ресурсов, у нас были минусовые проекты, но первое, что мы всегда соблюдали, это то, что проекты мы не бросали, мы их заканчивали. Мы потом научились не брать неудачные проекты на старте, но в тот момент мы ни один проект не бросили. Соответственно, в 2013 году у нас еще вот были очень хорошие показатели по росту, но мы почувствовали, что вот с производством у нас есть вопросы. Мы первый раз привлекли внешнего аудитора. Вот с ЕБРР у нас будет второй раз, а на тот момент мы привлекли первый раз, он сделал нам хороший ревью. После этого мы сделали ему предложение о работе, и он до сих пор у нас возглавляет все производство. То есть аудит нам его понравился, после этого мы научились делать проектное производство, систематизировали его и вывели уже на такой стабильный уровень качества, без потери дополнительных ресурсов. Соответственно, в 2014 году нашу страну очень классно погрузили в интересные события, которые показали, что в ближайший год нам вообще будет очень сложно. То есть рынок падал, мы, соответственно, имея 80% в железе, падали вместе с ним. И вторая наша головная боль была то, что мы на тот момент подписали уже достаточно много контрактов по интеграционным решениям с такими компаниями, как Kyivstar, Life, с нашим большим бизнесом. И все они у нас были записаны по старым рейтам. И хватило нас где-то на полгода, потому что потом у нас, естественно, персонал почувствовал изменение курса. Нас начали уже атаковать с вопросами о том, что надо пересматривать зарплаты, а контракты у нас были зафиксированы. Соответственно, вот в этих задачах мы провели 2014 год. Провели страт-сессию, приняли решение о том, что в ближайший год-два мы не видели таких хороших перспектив на украинском рынке, что мы выходим за рубеж. На тот момент у нас были небольшие наработки, которые мы использовали в Норвегии и в странах СНГ. Мы запустили ряд проектов, но это было такое хаосное движение, точечное, где мы там что-то могли сделать, используя нашу ту экспертизу. Соответственно, в 2014 году мы узнали про программу ЕБРР, вот, собственно, которая вот здесь вот озвучена, о том, что ЕБРР может нам помочь выйти на международные рынки. Когда мы начали делать предпроектную работу, то появилось понимание того, что вот туда нам еще рано, нам еще нужно самими с собой разобраться и перестроиться внутри. В этот момент нам также подсказали о том, что в ЕБРР есть программа по персональным консультантам, на которую мы согласились, точнее, как мы подали заявку, с нами провели аудит, приезжал к нам аудитор, который сделал ряд собеседований со всеми нашими ключевыми сотрудниками, также мы открыто показали свое финансовое состояние полностью. Нам поддержали эту программу и предложили на выбор 3 консультантов. Все эти 3 консультанта были международного уровня. Остановили мы свой выбор на Филиппе Чанге, который вот сейчас, про него уже говорили сегодня. Он сейчас отвечает частично за Украину. У него был очень хороший опыт
работы в больших корпорациях, он отлично понимал международный рынок. Со всеми 3 консультантами мы провели предварительные собеседования, и в начале 2015 года мы пошли на этот проект. Проект состоял из консультирования нас по стратегии, по маркетингу, по перестройке компании с выходом на определенные финансовые показатели. То есть мы в начале года себе поставили цели, они нам значительно помогли пересмотреть наш подход в финансировании, наш подход в планировании. Возможно, для тех, кто работает с западными компаниями, когда есть западный менеджмент, многие из этих вещей являются достаточно классическими. Для нас они не были классическими, потому что мы самостоятельно строили эту компанию, соответственно, сами вот выстраивали то, как она работает. Поэтому для нас это было такое сильное потрясение, потому что с начала года мы начали меняться и меняться достаточно ощутимо. То есть мы по-другому сверстали бюджет, мы по-другому построили планы, мы поменяли мотивационные схемы для наших сотрудников, причем для всех абсолютно. То есть как и отдел разработки, который у нас на тот момент уже был порядка 50 человек, вот, так и весь остальной административный персонал, все получили абсолютно новую мотивационную схему, которая работает до сих пор, и она их устраивает. Дальше наша программа действовала следующим образом, то есть мы встречались, он прилетал к нам, мы проводили такую мини-страцессию совместно с ним, делали планирование на следующий период, это где-то период был 2-3 месяца. Его визиты где-то были порядка 2-3 дней, которые мы активно работали, после этого он улетал, мы удаленно там отсылали ему отчеты, через 3 месяца он прилетал, и мы делали такую работу над ошибками. Что получилось, что не получилось, почему. То есть мы получили такого хорошего внешнего учителя, который помогал нам меняться. Соответственно, в результате нашей работы мы перестроили нашу стратегию, мы сконцентрировались на 5 вещах. То есть мы начали работать с персональной экспертизой каждого нашего сотрудника, мы ввели системы обучения, которые у нас идут регулярно. Мы очень много начали уделять внимание нашей команде, построению, начиная от банальных тимбилдингов, заканчивая таким вещам, как геймификация, внутренние баллы, оценки. То есть я думаю, для нашей IT-отрасли это уже достаточно такие стандартные вещи. Все мы их пробуем, вводим. А долгосрочное партнерство – это вот то, о чем я начал где-то говорить. То есть мы с нашими клиентами, с которыми работаем в Украине в основном, то есть у нас отношения, если вот начали строиться в 2010 году, мы практически за этот период никого не потеряли. У нас отношения, возможно, где-то переостановились, потому что не у всех было хорошие ситуации в прошедшие годы, но со всеми мы продолжаем работать, и негативных отзывов мы не получаем. И также мы в 2014 год заставил многое переосмыслить, то есть мы понимаем, что мы живем не просто в рамках нашего офиса, нашей компании, что вокруг есть еще наша страна, которой нужно заботиться. Соответственно, мы принимали участие в ряде социальных проектов, помощи армии, и вот к этому мы всячески начали привлекать уже нашу команду совместно. То есть это не просто от компании какая-то были взаимодействия, а это уже была такая совместная работа со всей нашей командой. Также мы, когда собственно, создавали, переосмысливали нашу миссию, когда мы выписывали наши ценности, если изначально, когда это был 10-11 год, то это был учредители самостоятельно сели, подумали и так создали, то это переосмысление уже произошло в широком составе. То есть мы привлекли абсолютно все вертикали нашей компании, начиная от топ-менеджеров и заканчивая лидерами в нашей компании. Соответственно, пришли к тому, что поменять мир можно только поменявшись самостоятельно, и, соответственно, в этой трансформации мы находимся. Сейчас нам уже 6 лет, я так по пару цифр сюда вывел, хорошие цифры, которые, я считаю, отчасти нам проект с Филиппом им помог достичь, это то, что у нас между 2014 и 2015 годом не произошло падение. То есть мы смогли перестроиться, вытянуть и закрыть нехватку денег, хотя курс, во-первых, падал в 2 раза, рынок падал на 40%, то есть для того, чтобы эту цифру выдержать, 9,5, нам пришлось поработать так очень качественно.
Ну и, соответственно, вот на сейчас мы увеличили долю, ту цель, которую мы ставили в начале проекта, то есть увеличить в нашем портфеле решения софтверные и сервисные. То есть мы вот сейчас увеличили до 35%, на ближайшие годы у нас стоит как минимум еще за год набирать туда процентов 5-7 регулярно каждый год, то, что мы хотим. И, ну, собственно, вот результаты по нашему проекту. То есть вот первое там 80% в обороте, это, конечно, курсовой отчасти есть момент, но в то же время это помимо курса и еще остальная работа. То есть у нас увеличилась чистая прибыль, и мы выросли. То есть на середину 2016 года нас уже было 78 человек. Соответственно, на этом наше взаимодействие не закончилось. Сейчас мы перешли на следующий проект, собственно, тот, с которого мы планировали начинать нашу работу с ЕБРР. Мы уже закончили первую фазу, мы выбрали, точнее как, то есть мы цель выйти на международные рынки, превратили в проект, выбрали компанию подрядчика, которая нам помогает делать маркетинговые исследования, исходя из наших решений, потому что решения у нас достаточно нишевые. И это в нашем случае это крупный бизнес, в случае Европы это средний бизнес. Туда вход не такой простой, туда просто там вломившись в почтовый ящик к ним, ты не получишь эти контракты. То есть там в основном работает партнерская модель. Мы провели там ряд исследований совместно с нашим партнером, который нам помог нарисовать картинку, помог нам, где-то вот здесь вот был вопрос, куда фокусироваться, помог нам сфокусироваться на конкретных странах. В результате изначально мы там ставили себе такие задачи, там, страна, которая там в прямом доступе на перелетах, в которой есть там не больше 3 часов разнос с нами по времени. И такие вот еще плюс наши решения. Это все помогало нам уменьшить сегмент. Соответственно, сейчас мы вышли на то, что у нас осталось 2 страны в проработке, активная, 1 резервная. И дальше нам наш партнер уже совместно с нами, он очень сильно поработал на сборе требований от заказчиков, которые есть локально. Эти заказчики дали много акцентов. Скажу, после этого у нас наше видение поменялось где-то процентов на 50. То, что мы изначально видели, там, вот, как мы будем позиционировать свою компанию, на что мы будем делать ну, такой упор первый сейловый. После собеседований с местными консультантами, которых они там привлекали, у нас картинка поменялась. И вот сейчас, вот, собственно, второй наш этап. Мы меняем свой посыл, который мы будем туда давать. И ну, по планам у нас конец этого нашего совместного проекта запланирован на май месяц следующего года, когда мы уже получим непосредственно прямые продажи. Ну, точнее как, цель проекта – это организовать конкретные нам лиды в проработку, а дальше уже там насколько мы сможем. То есть вот на этом работа там адвайзера нашего закончится. Соответственно, вот оба проекта, один вытекающий во второй, у нас получился в результате вот взаимодействия с ЕБРР. А на фотографии здесь вон, собственно, Филипп Чан, который нас консультировал. Какой-то монолог получился. С радостью отвечу на вопросы, если есть. Александр, микрофон, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, насколько сильно колыхнула команду, как поменялся управляющий состав с проекта? После первого проекта у нас произошло, ну, я бы сказал, наверное, где-то процентов 70 переосмысления, потому что менялся каждый директор по-своему. Ну, во-первых, у нас между 3 партнерами у нас есть зоны ответственности, и вот каждый в своей зоне поменялся, потому что начали мы, вот первое, что у нас там пошло на изменение, это сразу финансовые планы, они за собой поменяли мотивационную схему, соответственно, перестроились продажи. Маркетинговый подход мы тоже поменяли, мы до этого были очень сильно такие распыленные, как бы сказать. Соответственно, мы начали более точечно давать те месседжи, которые у нас есть, потому что мы начали по-другому смотреть там, даже на клиента, собирать больше обратной связи. То есть там, даже вот такие же банальные опросы, как 360, они у нас тоже не были внедрены. В результате этой работы мы их получили.
Соответственно, и плюс мы переписали стратегию, то есть комплексно ее переписали, потому что до этого у нас каждый из учредителей, он просто вот, например, там тянул свое направление, и вот мы получили такую более комплексную картину, взаимосвязанную, и это нам закладывал вот, собственно, Филипп. Еще вопросы? У меня есть вопрос, Олег, к вам. Да, Паша. Олег, рассматривали ли альтернативы ЕБРР? Какие-то были альтернативы? Почему вы решили именно с ЕБРР работать? Ну, в рамках ИБРР было нам предложены различные схемы по финансированию достаточно удобные. То есть мы частично покрывали часть проекта, остальную часть нам грантом помогал ЕБРР. Скажем так, подобных предложений мы не получали, поэтому не было возможности кого-то рассматривать другого. Но в рамках работы с ЕБРР, куда направлять, собственно, уже наши совместные деньги, то вот там, конечно, да, мы выбирали из различных партнеров. Если взять вот тот проект, который у нас идет сейчас, то мы рассматривали польскую компанию и 2 украинских компании у нас были в шорт-листе. А рассматривали альтернативу самим получить бизнес-образование, там, Киевско-Могилянская школа? Это у нас тоже параллельно идет. Тоже параллельно идет, и получаем, и тренинги нанимаем. То есть эта часть тоже есть. Да, пожалуйста. Вопрос, Олег. Скажите, пожалуйста, насколько вы вольны были в выборе кандидатуры консультанта? То есть вам дали 3 человека, это шорт-лист, а если бы вы не хотели, то есть насколько жестко, мнение ЕБРР мы еще послушаем, то есть насколько вы можете быть вольны в выборе? Есть, ну, там достаточно простая процедура, то есть вам предлагают шорт-лист, если он вам не подходит, вы можете добавить туда того, кого вы считаете нужным, но только вы должны аргументировать. То есть у нас такая опция была, но скажу так, что тот шорт-лист, который мы получили, мне даже в нем было достаточно сложно выбрать консультанта, потому что, ну, опыт был достаточно весомый и сильный. К примеру, то есть один из консультантов, которого нам предлагали, имел очень большой опыт работы в IBM, и с учетом нашего бэкграунда нам он казался в тот момент там даже очень интересным. Поэтому как это вот для того, чтобы этот шорт-лист наполнить, у ЕБР очень большая база контактов. Я думаю, что там есть что выбрать даже помимо предложений. Понятно. И еще, если можно, нет вопросов, скажите, пожалуйста, а вот как вы видите, насколько важно, чтобы собственник мог четко сформулировать вообще цели и задачи? В применении к вашему случаю, ну и вообще, скажем. И второй момент, вот в процессе, вот насколько вам консультант помог для себя, может быть, сформулировать стратегию, тактику, там, вижен и т.д. и т.п. Спасибо. То, что собственник должен, если собственник, наверное, точнее, правильно будет ответить так, если собственник участвует в операционном управлении, то он должен жить этой идеей, и он является ее носителем. По-другому, я не знаю, как работает по-другому. Других примеров я не видел. Поэтому здесь обязательно. Второй вопрос. Он нам, ну, у нас 3 собственника, это 3 разные головы. Он нам помог создать общий знаменатель. То есть для того, чтобы мы начали говорить там одинаковыми параметрами и одинаковыми ценностями. Поэтому переформатирование шло каждой головы в отдельности, которая в результате у нас появился такой общий знаменатель. Можно еще вопрос? Скажите, с какими сложностями вы столкнулись, если можно, там топ-3 сложностей, и сколько времени топов занимает, ну, если можно, там, в часах, в месяцах, какой погруженности вас в проект требует вот этот проект? Пойду с конца. Значит, мы где-то к каждой встрече готовились, ну, неделю. То есть если так вот взять, что мы просто в рамках каждой встречи нарабатывали какой-то план действий, потом мы по этому плану шли, то к самой встрече мы еще подготавливали все материалы, которые нужно было. Соответственно, где-то вот там до недели. Ну вот можем посчитать, то есть у нас 5 встреч было, вот 5 недель такой вот
хорошей плотной работы. Но я бы не сказал, что стопроцентного погружения, то есть там отчасти. Так, это по погружению. По основным сложностям было, ну, первое, то, что мы поменяли подход к бюджетированию и к финансовому планированию. Второй момент – это то, что мы поменяли мотивационные схемы. Мотивационные схемы всей компании. Вот это то, что ощутила там компания моментально, и это, соответственно, дало выход. Ну и третье – это то, что мы более расширенным составом проработали наши ценности. Вот, из них родилась наша уже миссия. И, соответственно, в ней уже принимало участие намного больше людей. И сейчас уже не получается просто там, грубо говоря, там вот написали и забыли. Сейчас все в ней живут, про нее спрашивают. Мы еще внедрили там ряд проектов, которые продолжают каждую из ценностей наполнить какими-то проектами внутри компании, которые может инициировать любой абсолютно сотрудник. Сейчас там один из последних у нас там сейчас вот эти телескопические столы там для офиса ребята выбирают. То есть вот от такого маленького, там, где мы говорим, что мы заботимся о команде, оно вырастает уже вот в общую командную миссию. Это вот 3 цели таких у нас было. Я думаю, сейчас самое Можно время... еще вопрос? Оба. Я так понимаю, что Ага. ваша компания работает, ну, у вас украинский бизнес, бизнес в Украине, и бизнес внешнеэкономический. Вы совмещаете, то есть команда общая работает у вас? Пока да. То есть и мотивационные схемы для всех одинаковые? Ну, скажем так, сейчас внешние контракты, которые у нас были, из таких серьезных, ощутимых, да, они шли по той же мотивационной схеме, единственное, что мы еще дополнительно бонусировали те команды, которые были вовлечены в эти проекты. Пока совмещаем в планах, когда мы там получим определенный объем, конечно, это дело разносить. То есть производство у вас работает на оба рынка, Да. а коммерческий отдел наверняка как-то разделен. Мне просто как связано, ЕБРР, я так понимаю, помогала вам развить именно внешнеэкономическое направление. К украинскому бизнесу вообще никак не имело. Не совсем так. То есть у нас такая цель была изначально, но когда мы начали проект, мы понимаем, что наша команда не была готова к внешним рынкам, потому что, ну, те, кто работают, те понимают это. Очень много челленджей перед вами там стоит, начиная от управления проектов, языковых и всех моментов. Мы к этому не были готовы. Соответственно, мы вот 1,5 года потратили на перестройку себя внутренне. Как минимум у нас там сейчас уже наконец-то есть нужное количество PM-ов там с PMI, которых я не боюсь выставлять на фронт, которые уже могут прорабатывать качественно проекты. У нас на тот момент еще были вопросы с подсчетом себестоимости проектов, потому что fixed price у нас порой выливался в такой хороший конкретный минус для компании. То есть мы консультанта направили на то, чтобы он нам помог внутренне перестроиться, а сейчас уже мы готовы, то есть для того, чтобы начинать работать на внешний рынок. То есть у меня есть, как минимум даже у собственника, у меня есть уверенность, что если мы выйдем на проект, то мы не вляпаемся. Соответственно, я могу там поехать навстречу, положить там свою репутацию на стол, и я знаю, что мы проект вытащим. Если говорить про технологию, там, про все эти аспекты. И вот сейчас этот проект уже направлен на внешние рынки. Но для того, чтобы выделять конкретные там людей на конкретные задачи, мне нужен объем. Вот над объемом мы сейчас и работаем. Спасибо. Еще вопросы? Окей. Я думаю, сейчас как раз самое время передать слово главному виновнику торжества, о котором так много говорилось за сегодняшний день, Европейскому банку реконструкции и развития. И я предоставляю с большим удовольствием слово Катерине Рик, ведущему менеджеру ЕБРР программы поддержки малого бизнеса в Украине. Я думаю, Катерина теперь вам ответит на все те колкости, которые звучали в сторону ЕБРР. И более детально расскажет, как же работать с банком. Ответственность положили большую на мои плечи. Но очень приятная аудитория. Начну, наверное, с самого такого интересного вопроса. А почему ЕБРР вообще такими вещами занимается? Есть такой вопрос в зале? Да? Тогда начнем с самого начала. ЕБРР, да, Европейский банк реконструкции и развития.
Организация была создана в 1991 году, когда, помним, что у нас происходило, у нас произошел развал Советского Союза. И организация была создана для помощи этим странам в переходе от плановой к рыночной экономике. Да? Уникальность организации является то, что акционерами есть не физические лица, а целые страны. На сегодняшний день акционерами организации являются 64 страны и 2 международные организации – Европейский Союз и Европейский инвестиционный банк. То есть все, что направлено на переход к рыночной экономике, к возможности и помощи выстраивания инфраструктуры, да, то есть ЕБРР известен вам большими проектами, я не ошибусь. Это муниципалитеты, это автомагистральные, да, шляхи, дороги. Мы накрыли 4-й реактор в Чернобыльской АЭС, да, вы все в курсе, я думаю, всех этих больших проектов. Но также будет известно, что ЕБРР очень и всегда должное внимание уделял развитию малого и среднего бизнеса, потому что именно малый и средний бизнес является тем механизмом, который двигает экономику страны. Именно малый и средний бизнесу и необходимо предоставлять помощь в его развитии. В 2010 году физически было создано подразделение ЕБРР, которое имеет название «Группа по финансированию и развитию малого и среднего бизнеса». В самом названии подразделения вложены 2 компонента. Здесь идет речь о том, что мы помогаем развиваться представителям малого и среднего бизнеса, и компонент финансирования. Так как у нас аудитория сегодня, прекрасная аудитория, компании, которые работают в сфере IT, то и специфика того, что я вам буду сегодня рассказывать, она именно имеет к вам непосредственное отношение. Что мы, как команда, как организация, предоставляем вам, как представителям малого и среднего бизнеса. И в чем наша помощь заключается? Потому что по мандату нашей организации мы помогаем развиваться частному предпринимательству. Это наш мандат. Помощь стране, которая находится в переходном периоде. Помочь бизнесу утверждаться, быть более уверенным, быть конкурентоспособным, создавать рабочие места, быть уверенным на внутреннем рынке и выходить со своей продукцией и со своей услугой на внешние рынки. Мы не являемся экспертами, мои сотрудники, мое подразделение, наша команда, мы не являемся консультантами. Мы выступаем посередниками, да, фасилитаторами между тем, чтобы научить представителей малого и среднего бизнеса и консалтинговых компаний. То есть мы хотим, чтобы малый и средний бизнес пользовался внешней экспертизой, чтобы малый и средний бизнес, который занимается выпеканием хлебобулочных изделий, не занимался разработкой корпоративного веб-сайта. Правильно? Зачем ему это делать? Это не его основной бизнес-процесс. Он зарабатывает деньги на качественной рецептуре и на качественном выпекании хлебобулочных изделий. Разработка корпоративного веб-сайта должна быть отдана специалистам, которые на этом обизнаны, владеют не только теоретическими знаниями, но и практический опыт имеют очень широкий и большой. И сделают такой проект по созданию корпоративного веб-сайта намного быстрее, дешевле и намного качественнее. Вы согласны со мной? Что с нами, нашими компаниями в IT-секторе, что происходит? Вы тот же самый бизнес, у которого возникают те же самые вопросы, что и у других бизнесов. Стоят ли перед вами вопросы по разработке стратегического развития? Стоят. Работа с персоналом. Не забывайте, пожалуйста, что не вы одни создаете свой продукт и свою услугу. У вас есть команда людей, которые работают вместе с вами, которые также должны понимать, какая стратегия, какая визия у вашего бизнеса. Они также, каждый в отдельности, должны понимать, какая зона ответственности лежит на них, за что они отвечают, какая мотивация у них есть, за что они работают, да? Какие тренинги они будут проходить, как происходит оплата их труда. Это важные моменты, которые вы, как собственники, как топ-менеджеры, должны понимать и создавать как бы единое такое пространство в вашем бизнесе, когда все находятся на одной как бы волне и понимают, куда движется дальше бизнес.
Мы как команда помогаем представителям бизнеса информацией, какие есть консультанты, какие есть эксперты на рынке, которые помогут бизнесу пройти узкие места, сделать слабые места сильными. Эти инструменты, их несколько, их 2. Бизнес имеет возможность привлечь как украинскую консалтинговую компанию для решения каких-то вопросов, так и международного эксперта-практика. Почему делаем такой разнос? Украинский консультант, международный эксперт-практик. Ввиду того, что под международным экспертом-практиком мы понимаем, это человек, это эксперт, у которого более 15 лет практического опыта работы в вашей отрасли. То есть человек физически с вами может не говорить на одном языке, но бизнес-процессы понимает очень хорошо, потому что он работал в вашем отрасли только в другой стране. Он вам дает очень большую ценность, понимая, где сейчас находится ваш бизнес, на каком этапе развития, что вас еще ожидает вот в ближайшем будущем, на что вы уже должны сегодня обращать свое внимание, на чем фокусироваться. Мы также, как команда, помогаем и сопровождаем весь консалтинговый проект от начала до конца. Зачем это надо? Я вам скажу так, очень многие бизнесы, когда к нам обращаются, имеют такую тенденцию. Горит в очень многих местах одновременно. Есть такое вот ощущение, вот надо и туда свое внимание обратить, и на финансы посмотреть, и с людьми поработать, и стратегией заняться, да, и вроде как продолжаем все еще не автоматизировано до конца, и взаимоотношения надо с клиентами поддерживать на высоком качественном уровне. Очень много задач и очень много потребностей может стоять перед бизнесом, и приоритизировать, с чего мы начинаем, бывает довольно тяжело. Мы, как организация, методологически помогаем вам сориентироваться и принять решение, проанализировав, с какой задачи вы начнете в первую очередь, с какого проекта вы начнете в первую очередь, за какую ниточку вы потянете для того, чтобы начать этот путь по усилению себя, по более эффективной оптимизации ваших внутренних ресурсов, которые вы имеете. И мы также частично компенсируем ваши затраты на такие консалтинговые проекты. Также хочу подчеркнуть, речь идет о гранте, это не кредитные ресурсы, ни под какие процентные ставки мы это не даем. Грант – это безвозмездная финансовая помощь, которая предоставляется вам, как представителям бизнеса, для вашего развития. И в частности, грантовая помощь может складываться от 50 до 90% чистой стоимости проектов. Так как это финансовый вопрос, он очень важен для представителей бизнеса, я остановлюсь чуть поподробнее. То есть, когда вы, как организация, как бизнес, привлекаете украинскую консалтинговую компанию, ваш грант может быть 50-75% чистой стоимости проекта, ну, не берем в расчет налог на добавленную стоимость, но не более чем 10 тысяч евро компенсации. То есть, простым языком говоря, на каждое украинское предприятие есть 10 тысяч евро компенсации. Каким образом вы воспользуетесь этими деньгами, зависит только от тех потребностей, которые стоят перед вами на сегодняшний день. Если это, когда мы создаем единое информационное пространство, и мы говорим здесь не про управленческий и там бухгалтерский учет, а мы говорим про производство, мы говорим склады, логистика, такие IT, интеллектуальная собственность, такие проекты стоят дорого, и, как правило, предприятия забирают 10 тысяч компенсаций в первый же проект, в первом же. Если речь идет о системе менеджмента качества, которая, между прочим, и для вас, как для представителей IT-сектора, тоже такая система, которой вам бы рекомендовалось пользоваться в своих бизнес-процессах, такой проект может стоить, например, там 5-6 тысяч евро компенсации забрать. То есть вы тогда имеете возможность обратиться второй раз в программу по какому-то другому абсолютно консалтинговому проекту с другой консалтинговой компанией. 10 тысяч, чтобы израсходовать все эти 10 тысяч. Если речь идет о привлечении международного эксперта-практика, такие проекты изначально достаточно дорогие. Они в среднем стоят 60 тысяч евро. Здесь наша грантовая помощь может доходить до 90% в первом проекте. То есть компания платит только 10% от стоимости этого проекта. Если компания обращается второй раз за проектом с международным экспертом, то грантовая помощь уходит сразу 50 на 50.
И есть прецедент в Украине, когда предприятие обратилось 3-й раз за проектом, они готовы заплатить все 100%. То есть это говорит о том, что они увидели ту ценность, и чтобы вы тоже понимали, то есть это вы имеете возможность привлечь специалистов, которых, ну, это больше, конечно, имеет отношение к производственным компаниям. Они имеют возможность привлекать таких специалистов, которых, ну, хватит 2 рук, пальцев посчитать, сколько их есть в мире. Да, вот там на бутылочке не клеится вот эта бумажечка, да, пластиковая. И вот понять, разобраться, почему таких людей, таких специалистов в мире очень мало. От чего это зависит? Форма бутылки, пластик, качество сырья, вот этой клейкой ленты, клей, который используется. То есть вот эти вот нюансы разбираются специалисты очень узкопрофильные. У нас есть возможность найти таких специалистов, привлечь их в проекты, чтобы они вам передали вот этот ноу-хау, да, это ценность вот этой экспертизы, которой они владеют. Уникальность нашей программы, вот то, что, да, вы задавали вопрос Олегу, были ли еще какие-то возможности, предлагает ли еще на сегодняшний день что-то рынок, другие организации такого плана, проекты. К сожалению, не очень много таких программ в активе, чтобы предложить представителям малого и среднего бизнеса. Что у нас, в чем наша еще уникальность? Во-первых, мы работаем по всей территории Украины, и мы работаем со всеми секторами, за исключением только тех секторов, с которыми не работает ни одна международная финансовая организация. Я думаю, вы, наверное, в курсе, что это за сектора, но перечислю для тех, кто, может быть, не очень ознакомлен. Это военно-промышленные комплексы, это производство крепких алкогольных напитков, подчеркиваю, крепких, это игровой бизнес, игральный бизнес, это табачный бизнес, и мое подразделение не работает с финансовыми учреждениями и страховыми компаниями. Все остальные сектора мы перекрываем. Еще уникальность состоит в том, что мы работаем как на спрос, так и на предложение. Вот это имеет непосредственное отношение вот к вашим компаниям из сферы IT. Ведь вы можете в наших программах выступить как компания-бенефициар, которые помогут решить какие-то внутренние процессы, разработать маркетинговую стратегию, поработать над бюджетированием и финансированием, да? Но также вы можете и выступать как эксперты, специалисты, которые могут предлагать разработку корпоративного веб-сайта, какие-то и другие IT-системы, IT-решения для представителей с других отраслей, другим бизнесом. То есть это возможность поработать как со стороны спроса, так и со стороны предложения. И у нас есть примеры. Я пройдусь по направлениям консалтинга, потому что, к сожалению, еще до сих пор не все представители бизнеса понимают, что такие услуги могут быть консалтинговыми. Да? То есть для некоторых еще является удивлением, что разработка корпоративного веб-сайта, разработка и внедрение системы менеджмента качества – это консалтинговые услуги, для которых вы можете привлечь внешнего эксперта. Это не имеет отношения к нашей аудитории, которая здесь сегодня присутствует, но тем не менее для вас, чтобы вы знали, какие консалтинговые услуги мы покрываем в рамках нашей программы, чтобы вы владели этой информацией и вы могли поделиться со своими партнерами, друзьями, кто тоже может у вас вот среди вашего окружения работать в бизнесе. Это стратегия маркетинга, информационные технологии. Это большие группы консалтинговых проектов. Но в каждой из этих групп есть свои подгруппы, в которых работают и украинские консультанты. У нас очень много специалистов, которые разбираются в этих моментах и могут вам помочь в ваших бизнес-процессах. Такая группа, как ИМИМАИ, да, групп, НК-IT они еще есть. Это IT-систем-интегратор. Они обратились за разработкой стратегии. У них проект завершился. Что они делают? Они просмотрели в процессе проекта страны, как Польша, Британия и рынок США, для того, чтобы его проанализировать и выработать стратегию, каким образом они будут выходить на эти рынки. То есть стратегия развития предприятия. Да? То есть этот вопрос, который в том числе может стоять перед кем-то, кто здесь вот находится в зале и кто нас сегодня слушает.
Такие компании, как вот под торговой маркой работает веб-продакшн, комплексное управление бизнес-процессами, Хамелеон Софт. Думаю, Хамелеон Софт вам знакома компания, они ваши местные. Эти компании, да, они работают в сфере IT. Они также обратились для того, чтобы им внешний эксперт помог разработать маркетинговую стратегию. Что мы здесь видим? То есть люди, которые специализируются на своем продукте, привлекают внешнюю экспертизу для того, чтобы им помогли разработать маркетинговые инструменты, в том числе тот же корпоративный веб-сайт, в том числе позиционирование и продвижение их услуг, на которых они специализируются. То есть это такой soft skill, с которым консультанты помогли им вот разрабатывать и помогли им работать. Проекты завершились, очень хорошие отзывы о той же компании, которая работает под торговой маркой Web Production. Они разработали свой собственный продукт One Click, который называется. Мы им поработали вместе с ним, помогли позиционировать и продвигать этот товар. Они увеличили свой товарооборот, они увеличили количество сотрудников, то есть они экспортируют, потому что они это пытались сделать самостоятельно, выйти со своей продукцией, как на внутренний, так и на внешний рынок. И у них возникли определенные, как бы скажем, такие, тяжелый путь у них был по продвижению своей продукции, и они самокритично отнеслись к тому, что им необходимо привлечь помощь со стороны тех специалистов, которые помогут им этот путь пройти. К чему мы призываем, как бы, и в чем идет наша миссия как организации? Это использовать наилучшие практики. Во всем мире малый и средний бизнес привлекает внешних экспертов для того, чтобы они им помогали проходить те или иные узкие места. Зададимся вопросом: большие корпорации, у которых есть хороший финансовый ресурс, хороший административный ресурс, широким спектром компетенций, они все равно привлекают внешних экспертов в своих проектах. Почему же они это делают? То есть в этом что-то есть. Представителям малого и среднего бизнеса необходимо проанализировать и посмотреть на это, почему же все-таки привлекаются внешние эксперты, и использовать это в развитии своих собственных бизнесов. Такие направления, как системы менеджмента качества, организационное консультирование, операционная эффективность. Знакомы ли вы с компанией СИТЕС? Они тоже обратились к нам посмотреть на свои бизнес-процессы. У них были нестабильности в ведении, во взаимодействии с клиентами. Сегодня это тоже упоминалось. Это выстраивание взаимодействия и взаимоотношений с клиентами. И консультант поработал с их бизнес-процессами, с их командой для того, чтобы выстроить, как должно эффективно происходить управление проектами, консалтинговыми проектами. Инженерные решения, энергоэффективность, управление финансами и продвижение экспорта. IT, компании Loon и SoftKey. Экспортное ориентирование, то есть компании, которые хотят выходить на международные рынки, которые ищут иностранных партнеров, которые хотят открывать офисы за рубежом, за пределами Украины, они понимают, что их финансовая составляющая должна быть понятна. Она должна быть на одном языке с другими компаниями из других стран. Понятный язык – это отчетность по международным стандартам финансовой отчетности. Скажу вам даже больше. По законодательству Украины представители малого и среднего бизнеса имеют полное право вести свою отчетность по МСФО. То есть нет необходимости вести параллельно по национальным стандартам и по международным стандартам. Вы можете изначально свою отчетность вести по МСФО. Вам это сэкономит очень много сил, усердий, времени, когда перед вами станет вопрос выхода на международные рынки или привлечения иностранного партнера. Вы уже ведете за международными стандартами свою отчетность, вы понятны вашим потенциальным заинтересованным лицам. Как в любой программе, которая связана с донорскими ресурсами, есть критерии участия вас как компании-бенефициара, те, что вы можете получить консалтинговую услугу. Критерии участия – это бизнес должен работать более 2 лет на рынке и показывать динамику развития.
Количество сотрудников должно быть до 250. Частная собственность, которая более 50% принадлежит гражданам Украины. И у собственников и топ-менеджмента должна быть хорошая деловая репутация. То есть это критерии участия. С 2010 года по вот сегодняшний, до конец ноября, начало декабря, мы поддержали более 660 проектов. Для вашего ориентирования где-то больше 110 проектов – это с привлечением международных экспертов. Все остальные проекты – это с привлечением украинских консультантов. Это мы остановились на той части, где вы, как представители компании в сфере IT, можете принять участие как клиенты-бенефициары. Теперь хотелось бы остановиться на на той стороне медали, где вы можете как компания выступить как эксперт, как консультант, которого бизнес может привлечь для решения каких-то вопросов, которые стоят перед ними. Тут также есть критерии, и я вам должна сразу сказать, что да, действительно, на входе ЕБРР ставит высокую планку для консультантов. Ввиду того, что мы как организация несем ответственность, и мы являемся гарантом высокого качества предоставления консалтинговых услуг бизнесу. Скажу вам даже больше. Если вы работаете как консультанты, то мы с вами работаем, и цель у нас с вами одна и та же. Мы не создаем ни вам конкуренции ни в коем случае. Мы работаем с вами в направлении, одинаковая цель у нас стоит. Наша цель – это помочь нашему малому и среднему бизнесу развиваться. Развиваться не самостоятельно, делая ошибку за ошибкой, теряя время, теряя ресурсы, которых у них и так нет, а показать им, что привлекая внешнего экспертизу, они экономят время, экономят ресурсы и продвигаются в своем развитии намного динамичней, чем если бы они это делали самостоятельно. И мы их учим пользоваться консалтинговыми услугами. Сегодня была ремарка, что компании, которые работают в сфере IT, предпочитают не работать с украинскими клиентами и с российскими клиентами. Есть такое, да? Вот здесь наша задача, вот это наша миссия. Мы должны научить бизнес пользоваться консалтинговыми услугами, но для этого мы должны вести, как консультанты, свои консалтинговые услуги на высоком этическом уровне. Наше ценообразование должно быть прозрачным и понятным, а не потому, что кто-то приехал на Бентли, кто-то приехал, а кто-то пришел пешком. То есть вот это ценообразование, оно должно быть прозрачным. И взаимодействие с клиентом должно выстраиваться тоже на высоком качественном уровне. Если, не знаю, знаете ли вы, что есть специальный стандарт для консультантов, который не обязателен для сертификации, но рекомендуемый использовать в своих бизнес-процессах. Кто-то слышал о нем? Нет? ЕН 16114. Это стандарт, по которому консалтинговым компаниям рекомендуется использовать их в своих бизнес-процессах. И как раз в этом стандарте 3 основных раздела, которые я вам сейчас перечислила. Этика, ценообразование и взаимодействие с клиентом. То есть вот это основные моменты, по которым рекомендуется ознакомиться и работать консалтинговым компаниям. Что мы делаем? Мы как организация готовим рынок для того, чтобы бизнес пользовался внешней экспертизой без того, чтобы ЕБРР наблюдал из-за плеча, как этот консалтинговый проект реализовывается. Ну, назовем вещи своими именами. Мы хотим, чтобы эта критическая масса бизнеса увеличивалась, чтобы бизнес пользовался консалтинговыми услугами, но и с другой стороны, чтобы консалтинговый рынок был готов предоставлять консалтинговые услуги на высоком качественном уровне. То есть вот эта задача, которую мы решаем параллельно как на спрос, так и на предложение. Для наших консультантов, кто в нашей базе данных, понимая, что для вас очень важно, как ваше личное развитие, так и профессиональное, у нас разработан цикл тренингов специально для консалтинговой сферы. То есть оно может быть одинаково называется: бизнес-диагностика, маркетинг и селлинг, да, консалтинг сервисов, но в контент, который мы включаем в эти тренинги, имеет отношение непосредственно к консалтинговым услугам. Их 6 таких тренингов, которые мы предоставляем и которые вы, как если вы попадаете в нашу базу данных, вы имеете возможность прослушать эти тренинги, принять в них участие. Значит, критерии участи для консультантов. Работа не меньше 1,5 лет. Да? Значит, официальная деятельность.
Мы работаем как с LLC, мы работаем точно так же и с физическими лицами, да, то есть СПД. Для нас необходимо понимать, что вы официально зарегистрированы, вы платите налоги, и вы имеете право предоставлять услуги в информационно вот в этих услугах консалтинговых. Демонстрация успешно реализованных проектов. Это опять же таки возвращаемся к тому, что мы как организация выступаем гарантом качества консалтинговой услуги. Нам необходимо понимать, что вы реализовывали проекты в той сфере, в которой вы хотите работать вместе с нами. Мы должны понимать, какой методологией вы пользуетесь, да, как вы находите своих клиентов, каким образом вы подписываете с ними договора, реализация проекта, что на выходе получает ваш клиент, каким образом вы с ним после проекта поддерживаете взаимоотношения. Это делается для того, что когда мы так с вами очень близко и тесно знакомимся, во-первых, мы понимаем лучше, какую услугу вы предоставляете. Во-вторых, мы заходим как третья сторона в этот консалтинговый цикл. То есть мы должны с вами до того, как мы привлекаем клиента дополнительно, да, третью сторону, с вами должны решить вопрос, не будет ли у нас где-то конфликта. Вот мы подписываем такой договор, а мы говорим, а мы еще вот такой дополнительно. Как это ложится юридически в ваши процессы? Все ли в порядке у нас? Не будет ли у нас где-то каких-то вопросов, которые мы не хотим решать, когда у нас уже будет на подписании документы. Мы хотим их сейчас уже проговорить и решить все эти нюансы. Та же частная собственность, в которой больше 50% принадлежит гражданам Украины, и тот же репутационный риск, должна быть хорошая деловая репутация у собственников и у топ-менеджмента в вашем бизнесе. Процедура преквалификации. Ну так вот, вы как из сферы IT, ну, наверное, быстренько сейчас эту всю схему проанализируете, увидите, как она вся идет. Ну, самое главное – это ознакомиться с требованиями и посмотреть вообще, какой пакет документов необходимо подать. Он не является тяжелым и сложным. Мы прописали везде с макросами, что в какой пункт мы хотим, чтобы какой именно ответ мы ожидаем от вас в том или ином поле. То есть мы его максимально сделали понятным, чтобы у вас не возникало такого frustration, да, как бы вот вы получили форму и непонятно, что они там хотят, чтобы мы здесь ответили. Подать эти аппликационные документы в ЕБРР, и потом происходит наша встреча с вами. Вот там, где вы нам представляете, презентуете ваших несколько успешно реализованных проектов в той сфере, в которой вы хотите с нами работать. Потом идет реализация пилотного проекта. Пилотный, он просто первый, мы его называем пилотным. Он всегда будет один, мы всегда с вами начнем один только проект, потому что вы должны понять, как и мы должны понять, подходим ли мы друг к другу и как наши бизнес-процессы сходятся. Это справедливая, абсолютно нормальная практика, которую используют все в мире. И после этого идет подтверждение вашей преквалификации, и в последующих проектах, если вам позволяет админ-ресурс, мы сможем с вами реализовывать несколько проектов параллельно. Нашим донорам мы очень благодарны, потому что мы используем ресурсы налогоплательщиков для того, чтобы реализовывать данную деятельность на территории Украины. И мы действительно реально очень им благодарны за это. Это дает возможность нашему бизнесу становиться сильнее, становиться более конкурентоспособным. Европейский Союз, у нас есть ресурсы также правительств Швеции и США. Правительство Швеции предоставило ресурсы для женщин-предпринимательниц, есть у нас направление такое. Уряд правительства США предоставило ресурсы для продвижения экспорта. То есть все эти донорские ресурсы мы реализовываем как организация, вкладывая их в развитие нашего малого и среднего бизнеса. Мы активны в социальных сетях, мы тоже меняемся, мы тоже, потому что мы поняли, что если мы хотим быть понятны и чтобы о нас узнали, что есть такая программа, что она действительно в активе работает, чтобы бизнес мог и имел возможность воспользоваться теми инструментами, которые мы предоставляем. Мы в социальном пространстве находимся, где мы поддерживаем и даем информацию, что у нас происходит, что мы планируем делать. Facebook, LinkedIn – это наша связь с консультантами. Был вопрос очень интересный по поводу того, насколько ЕБРР, за кем остается последнее слово при выборе консультантов. Вот
LinkedIn – очень интересная платформа, когда мы получаем аппликационную форму от бизнеса, мы туда выкладываем тендер, да, call for interest. Если есть, мы не говорим, какое название компании, мы описываем, из какой отрасли, какая болевая точка у бизнеса, кто заинтересован решить данный вопрос. Мы получаем интерес, заинтересованность от консалтинговых компаний, список высылаем бизнесу, чтобы бизнес встречался, просим, ну, хотя бы 3 компании бизнес должен пообщаться с 3 консалтинговыми компаниями. Но поверьте, иногда список составляет 15 консалтинговых разных компаний, и бизнес идет на то, что они общаются со всеми 15. Это тоже элемент очень важный, который мы никогда не перескакиваем и всегда просим, чтобы бизнес это проходил. Мы это делаем не для себя, мы это делаем для бизнеса. Почему? Потому что бизнес в данный момент выходит из зоны комфорта. Он не понимает даже в очень многих случаях, какие вопросы задавать вам как консультантам. Ну, он не разбирается в сфере IT, он даже не знает, с каких вопросов начинать. Мы ему методологически вот подсказываем, с каких вопросов начинать, каким образом вести переговоры с консультантами. Чем меньше человек знает в этой области, с тем большим количеством консультантов разных он должен пообщаться. Для того, чтобы выйти из зоны комфорта и опять же таки в зону комфорта вернуться, но уже на другом уровне. Поэтому вот этот вот элемент образовательный присутствует в нашем бизнес-процессе, и он очень важен, потому что для нас важно, чтобы когда ЕБРР нет за спиной, когда ЕБРР в принципе, когда этот механизм работает между бизнесом и консультантами, мы делаем шаг, мы выходим, мы не занимаемся этой работой. То есть рынок сам уже наладил свои процессы, и он сам справляется без нашей помощи. Наша деятельность закрывается тогда, и мы выходим. Поэтому для нас важно, что останется после нас. Мы должны налагодити, да, ці взаимовідносини. То есть для нас важно, чтобы бизнес пользовался этой экспертизой. Поэтому вот такие вот элементы образовательные в наших бизнес-процессах всегда присутствуют. Я вас благодарю за внимание. Вы прекрасная аудитория. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Я начну тогда. Екатерина, вопрос мелкий. Почему там Швеция отдельно выделена была? Это что же Евросоюз? Там написано правительство Евросоюза и Швеция. Они все вместе как Европейский Союз, но есть отдельные государства, правительства, которые выделяют отдельные ресурсы. То есть Евросоюз выделил свои ресурсы, но вот правительство Швеции отдельно выделило ресурс, который они хотят непосредственно, чтобы был направлен на женское предпринимательство. Спасибо. Дальше вопрос. Там говорилось о том, что консультации, услуги ЕБРР предоставляются компаниям, которые имеют там официальное, что там забыл, штат сотрудников до 150 человек. До 2, ну, неважно, до какого-то большого количества пока для меня. Вопрос, ну, большинство IT-компаний, вам не секрет, они не существуют как сотрудники. Схема там ФЛП, ФЛП, ОФЛП применяется стремительно это к ЕБРР. Вы имеете в виду, что зарегистрирован один, и потом все остальные просто объединяются как ФЛПшки? 90%. 90, ну даже, наверное, больше, чем 90%. А под торговой маркой одной или вот просто все собрались и все работаем над чем-то? Есть, например, компания зарегистрирована в Балтике, и она работает с кучей ФЛПшек в Украине. Есть ФЛПшки, на которые заходят разбрасываться по другим ФЛПшкам. Есть ОШКа, разбрасываться по ФЛПшкам. В общем, Ой, это так сложно. Значит... Нет, это разные схемы есть. Я слышал, разные схемы есть, да. Значит, смотрите, я бы рассматривала каждый такой случай отдельно, в отдельности, тогда, когда открывается вся информация, каким образом структура это создана. Сказала самое главное, это то, что мы работаем, мы можем работать с СПД, да, официально зарегистрированным, которые платят налоги, и которые имеют возможность наемных сотрудников, правильно? У них там до 10 человек, они имеют право иметь наемных сотрудников. Мы работаем с такими, да, предприятиями. Там, где мы начинаем, вот на входе в ЕБРР,
Да? Есть же разные этапы, как мы можем с вами работать. Вот Олег говорил, да? До определенного этапа на входе мы можем работать там, где оформлены как физические особы-предприниматели, но дальше вы не пройдете. Да? То есть вот там дальше уже организационно оно должно выглядеть абсолютно по-другому. То есть эти все ФЛП, они должны влиться в точку. Если мы смотрим, иногда есть бизнесы, которые выходят, регистрируются на территориях других государств. Для нас самое главное – это отследить, кто последнее физическое лицо. Да, если физическое лицо является гражданином Украины, и при условии, что через ту зону, где зарегистрировано предприятие, мы с той зоны имеем возможность и имеем право работать, мы принимаем такую компанию, и мы можем ее рассматривать в наших проектах. И последний вопрос. Я узнавал про тренинг для консультантов. Я был крайне удивлен, что на мой вопрос, какая будет программа, они сказали, ну, что хотите, то и расскажем. То есть такое ощущение, что выглядело очень непрофессионально, типа, у нас нет никакой темы, будет запрос от публики, мы вам расскажем. Нет, это не тренинг, извините, это, наверное, встреча консультантов. Нет, это не была встреча, как образовательный проект. Он кто-нибудь расскажем. Нет, вот здесь было бы очень важно такой вопрос, именно более аргументированно, что именно, Хорошо, какой был вопрос, потому что сейчас у нас было 3 тренинга, которых мы провели, это Managing Consulting Business. Мы в том числе на следующем году, в марте месяце, готовимся провести на английском языке Expert Strategy, да, для консультантов, потому что мы понимаем, что в принципе мы как организация работаем через консультантов. Нам необходимо передать вам экспертизу, ноу-хау. Вы, в свою очередь, разворачиваетесь, 20-50 компаний, представителей малого и среднего бизнеса, вы им передаете эти знания. Да? Все кинулись экспортировать. Почему-то решили, что это как таблетка от жадности. Да? Не обязательно каждому экспорт – это не индульгенция, не обязательно каждому экспортировать и заниматься экспортом. Потом те, которые могут экспортировать, почему-то считают, что это очень сложно, это ужасно сложный путь. Поэтому мы передаем эту экспертизу консультантам, систематизируем этот как бы roadmap, как выходить на экспорт, для того, чтобы консультант шел к бизнесу и говорил, ребята, это не сложно, вам только необходимо сделать вот такие вот следующие шаги. Такой будет тренинг в марте месяце. Но мы будем заранее объявлять, то есть вот LinkedIn, Facebook, следите, пожалуйста, за теми информационными каналами. В том числе у нас будут открываться центры поддержки бизнеса. Один из них будет в Харькове. И хочу развести здесь 2. ЕБРР завтра открывает официально свое представительство в Харькове. Это офис Европейского банка реконструкции и развития. Но в том числе у нас здесь, в городе Харьков, будет Центр поддержки бизнеса. Это 2 разные организации. Центр поддержки бизнеса будет направлен на то, чтобы вы, как представители бизнеса, имеете возможность прийти и получить качественную информацию, что есть для вашего развития, какие проекты, какие программы, какие организации работают сейчас на рынке и что они вам, какие инструменты предлагают для вашего развития. Семинары, круглые столы, тренинги, консалтинговые услуги, выезды на выставки, то есть вот эти все моменты, мы все это будем закладывать информацию в Центре поддержки бизнеса. Катерина, спасибо большое за интересный спич, рассказ. Можно все-таки уточнить у вас следующее? Давайте рассмотрим кейс. Итак, у нас, ну, например, вот наша компания, у нас нет офшоров там на Каймановых островах, у нас проще все. И вот мы прошли квалификационные требования. После этого мы должны, вероятно, с вами заключить договор. Договор на что? Что является предметом договора? Потому что вы сказали, 60 тысяч стоит. Вот мы хотим, например, использовать международного эксперта. 60 тысяч что? В месяц, в неделю, в год? Раз. И второе, за что? И меня насторожило несколько проектов. То есть первый проект, второй. И вопрос может быть коллегу, если это не коммерческая тайна, мы можем быстро NDA подписать, шучу. Во что вылился вот участие такого международного эксперта, если это не секрет, чтобы мы для себя оценили. И последнее еще пояснение. Мы, ну, например, да, мы сертифицированы по ТЮВу, ну, нам СИМК не надо, но мы, допустим, хотели бы более четкую задачу поставить эксперту
И, к сожалению, ну, это я не ерничал, и перед этим вопрос задавал, к сожалению, очень важный момент, насколько мы вольны сформулировать эксперту задачу, ту, которую мы хотим, а не ту, которую он хочет нам в течение года или 2 лет давать, вероятно, квалифицированно, ну и так далее. Спасибо. У вас все вопросы по отношению проекта с международным экспертом, правильно? Начнем от самого легкого. В среднем стоимость такого проекта 60 тысяч евро. Такой проект длится год-полтора. То есть вот эта стоимость такого проекта, полуторагодичного, где-то в среднем 60 тысяч евро. 90% может быть компенсация. Предприятие самостоятельно платит 10%. Значит, Да. Нет, в первом проекте компенсация будет 80% или 90%. Это зависит от сектора, по-моему, да, где у нас работает, в каком секторе работает бизнес. От этого зависит. Надо смотреть непосредственно уже на компанию. То есть тут как бы взагалі такого нет. То есть мы смотрим непосредственно на компанию, в чем ее потребность и какие у нее потенциалы развития дальше. То есть вот эти все вещи, на это на все смотрится. Вы платите договор, который с кем заключается. Договор заключается на консалтинговую услугу, на консалтинговый проект, в рамках которого ставится 3-5 objectives, то есть ставятся 3-5 целей, по которым будет работать, это такие core objectives, да, которые выставляются в данном проекте, по которым вы будете работать. Эти objectives, эти цели выясняются абсолютно четко вместе с экспертом, который к вам приезжает. Есть еще non-core objectives, да, которые выскакивают как подводные камни во время реализации проекта, на которые тоже необходимо обращать внимание. И бывает так в проектах, когда начинает работать одна команда экспертов, и вдруг у нас пошел финансовый блок. Раз нам надо привлечь финансового эксперта, мы не можем пройти мимо этого блока. У нас вышел какой-то маркетинговый блок. Мы привлекаем эксперта-маркетолога в ваш проект. То есть вот команда, которая создается, она может добавлять экспертов в процессе реализации проекта. Но стоимость проекта, ту, которую оговорили в самом начале, она так и остается. Да. Да. Нет. Я ответила на все ваши вопросы или там еще, может быть, какой-то был? Вот как раз вот в эту тему, то есть компания, которая заказывает эту услугу, должна заплатить ЕБРР сразу 60 тысяч долларов, а потом ребейтами вы возвращаете? Нет, что вы, нет. Хороший вопрос. Нет, вот это очень дорогой проект. Вы как компания только отвечаете или за 10%, или за 20%. Только эту стоимость денег вы платите. Вот всю стоимость нет. Еще? Потому что за всю остальную часть несем ответственность мы. Вы отвечаете только за свою часть, которая была четко оговорена. Если это 10%, то вот именно только 10% вы будете платить. И потом у нас есть возможность не сразу 10, а, по-моему, мы ее или сразу 10. После полугода, да, после полугода вы оплачиваете эту стоимость. Еще, пожалуйста, если можно, уточнение. Все-таки договор заключается, компания А заключает договор с ЕБРР, да, или офисом в Украине. Я правильно понимаю, да? С офисом в Лондоне, с ЕБРР. Ага, прекрасно. Так, и, ну, там, наверное, мокрых печатей не надо, но все-таки что будет являться завершением даже первого этапа? То есть вот мы objectives эти ставим, то есть, ну, собственно, да, вот как он заканчивается и оплата как производится, то есть есть ли какой-то критерий, ну, он исчислябельный должен быть? Обязательно, то есть все выставляется, что будет делаться в первое полугодие, то есть конкретные шаги, что мы делаем, что мы ожидаем, и потом получили ли мы это, состоялось, свершилось ли то,
о чем мы договорились в прошлый раз. То есть мы идем пошагово, очень четко, все это четко прописывается. Почему спросила у вас с международным экспертом? Потому что когда мы работаем с украинскими консультантами, там схема другая по оплате, там она идет компенсацией, то есть вот там именно тот вариант, о котором вы говорили. Вы как компания полностью расплачиваетесь с консультантом, подаете документы по завершению консалтингового проекта, где мы видим, что финансовые документы, мы видим, что все оплаты прошли, все разработанные документы, мы видим, что консультант полностью выполнил свою работу, и после этого мы вам перечисляем вашу сумму компенсации на банковский счет. Что дает вам основание, что вы получите эту компенсацию? Это договор, который подписывается перед началом реализации такого консалтингового проекта, где это все прописано. И еще вам тоже скажу, это вот по отношению к тому, как вы выстраиваете взаимоотношения с клиентами. Мы как организация всегда рекомендуем, во-первых, на консалтинговые услуги делать предоплату обязательно. Четко в наших тренингах расписывается, каким образом прописывать финансовую схему платежей. Да? Ну, напоследок остается меньшую сумму, которую, если вы вдруг теряете, да, то ее не жалко. 5-10%, не больше, всегда на финальный remaining balance, который должен оставаться за консалтинговые услуги. Потом финансовая схема должна присутствовать обязательно с клиентами, и клиент должен выдерживать эту схему. Если вдруг клиент задерживается с оплатами и говорит, да вы работаете, я вам после второго сразу за 2 этапа заплачу. Это не идет, мы это не приемлем, и мы всегда говорим консультанту, пожалуйста, останавливайте реализацию проекта. Клиент насобирает деньги, расплатится за ту работу, за которую вы сделали, вы не собес, вы за бесплатно вы не имеете права работать. У вас есть ваши сотрудники, у вас есть ваши ответственности и обязательства, за которые вы должны платить деньги. Поэтому мы останавливаем реализацию проекта, пока клиент не заплатит. То есть это вот эта культура ведения консалтинговых проектов, которую мы тоже несем и показываем, что вот так оно должно быть, и так это принято во всем мире. Скажите, пожалуйста, вы рассказали о консалтинговых проектах. Насколько в сфере вашей, вот я здесь, насколько в сфере ваших интересов ЕБРР такие проекты, как инфраструктурные проекты или проекты New-Biz на обучение? То есть вы не готовы рассматривать их вообще, или вы сегодня в них не говорили? В каком плане инфраструктурные процессы? В сфере IT или инфраструктурные, инфраструктурные в плане вообще проекты всей страны? там в области IT, допустим, я не знаю, построить IT-парк, насколько целесообразно и есть смысл общаться с ЕБРРом по таким проектам? Вы знаете, если есть заинтересованность и интерес в каком-то конкретном проекте, под который необходимо получить финансирование, или вы думаете так, чтобы мы это оплатили самостоятельно и сделали это? Да нет, не самостоятельно, но поучаствовали в этом. Поучаствовали в этом. Я рекомендую, у нас есть в нашей же группе есть банкиры, которые отвечают за финансирование. Я сегодня просто не проговаривала этот компонент, ну, наверное, посчитав, что уделю времени больше развитию, да, как компании-бенефициара, так и консультантов, но у нас есть прямое финансирование, но оно начинается с 1 миллиона евро или долларов, да, то есть прямое, которое ЕБРР предоставляет компаниям. Сразу хочу сказать, мы не составляем конкуренции украинским коммерческим банкам. Все наши финансовые ресурсы всю жизнь начинались с 10 миллионов и выше. То есть мы банк реконструкции и развития. Мы реконструируем и развиваем. Мы не занимаемся краткосрочными какими-то кредитными ресурсами, которыми должен справляться самостоятельно финансовый сектор страны. Ввиду необходимости, которая возникла, что финансовый сектор не справлялся с этой задачей, и было очень много бизнеса, которые пострадали от этого, которые, поверьте, им нужны были финансовые ресурсы, они могли себе позволить их взять и потом вернуть, но им никто их не давал. В прошлом году ЕБРР занимался лизингом, что в принципе, ну, нонсенс, да, но мы занимались, потому что коммерческие банки этот лизинг закрыли. И ввиду этого мы спустились с 10 миллионов до 1 миллиона для того, чтобы помочь этому бизнесу, чтобы он не потерял свой бизнес, чтобы он не ушел. И вот мы 1,5 миллиона предоставили компании на лизинг. Как только финансовый сектор
начнет свою функцию выполнять в полном объеме, как и положено, мы уходим. То есть мы поднимаем свою метку обратно на ту сумму, где коммерческие банки не работают. Но такая возможность есть для того бизнеса, может быть, опять же таки, есть партнеры, есть знакомые, у которых есть производственный бизнес, в аграрном, может быть, секторе, тем, которые могут взять такие финансовые ресурсы, проработать, вернуть эти кредитные ресурсы. У нас есть возможность, мы напрямую, не через коммерческие банки предоставляем. То есть у нас там и беда должна быть, стремиться к 1 миллиону. Кто не знает, что такое беда, это тоже возможность как раз учить вот эти финансовые показатели, что это такое. Поверьте, рынок находится на таком этапе развития, когда этим вещам и необходимо их проговаривать и подсказывать, чтобы люди учились, чтобы они смотрели на свой финансовый отдел, что главный бухгалтер – это хорошо, да, но если компания хочет развиваться, должен быть финансовый директор, да, и, может быть, придется уволить определенных компетентных, так скажем, в лапках, персонал, взять коммерческого директора, которые говорят на иностранном языке и понимают, о чем идет. То есть очень много трансформаций необходимо будет бизнесу проходить. Но если стратегия развития лежит в этом направлении, то они просто должны будут это сделать. Они должны быть готовы к этим, я их называю, домашние задания. И мы переходим к нашему финальному на сегодняшний день спикеру, но отнюдь не менее интересному. И я хочу предоставить слово Наталье Виноградской, CEO Общественного союза Харькова IT-кластер. Наталья поделится с нами достижением кластеров и расскажет, чем же кластер помогает развиваться и продвигаться компаниям на внешних рынках. Наталья. Спасибо большое, Антон. Ну, прежде всего, добрый вечер. Я бы хотела начать с того, что мне хочется уйти в историю и вспомнить, как все начиналось. А начиналось все отсюда, собственно, от компании ILF, из этого конференц-зала, где мы встречались, и сначала встречались IT-директора, собственно, и обсуждали проблематику. И было это действительно около 2 лет назад. И первая презентация кластера, она тоже произошла здесь, 23 июля 2015 года. Кластер существует уже 1,5 года. На сегодняшний день у нас 29 компаний. За весь этот период от нас ушло 3 компании, очень маленькие команды. Им действительно было сложно выделять свои ресурсы для того, чтобы реализовывать совместно проект. Здесь у меня фактически выдержка из отчетной презентации кластера, которую мы делаем ежеквартально на наших общих собраниях. Поэтому это такой бриф-ревью конкретно в направлении international marketing. Я очень рада, что сегодня в зале присутствует 5 компаний-участников кластера. Ребят, если не сложно, руки поднимите, пожалуйста. Да? Компания Insart, компания Quilon, компания Промода, Верно, кого не назвала. Расскажу подробнее, что мы делаем. Ну, во-первых, еще представлю Василия Солощука. Василий Солощук у нас возглавляет комитет по международному маркетингу. И мы не всегда довольны своей работой, но все у нас впереди, правильно? Мы сейчас просто покажем, какой у нас есть результат. Итак, 1,5 года назад 6 компаний, которые основали кластер, собрались на стратегическую сессию и сформулировали, собственно, видение, миссию и направление, по которым кластер будет работать. Наша миссия – развивать среду для технологического бизнеса в Харькове. Задача – работать в треугольнике. Кластер объединяет, ну, во-первых, статус кластера – это NGO, то есть Non-Governmental Organization. У нас статус неприбыльной организации, мы, слава богу, его повторно подтвердили. Нужно съездить за документом, это тоже еще та процедура. Статус неприбыльности дает нам возможность экономить на налогах, то есть из членских взносов, которые мы получаем, а также других источников финансирования, которые пытаемся привлекать, но пока еще, честно говоря, ни один наш грант не выиграл. Пишем сейчас еще 2 новых гранта. Мы с них тоже не будем платить налоги, что позволяет нам реализовывать больше проектов. Треугольник. Кластер – это IT-компании с офисом в Харькове. Неважно, иностранные, наши. Главное – наличие офиса, наличие команды здесь. Органы местной власти, горсовет, областная администрация,
с которыми очень сложно работать, но, слава богу, в этом году мы продвинулись в этом отношении и уже поучаствовали в написании стратегии города 2020. Она у Харькова появилась наконец-то, и IT туда внесли как одну из ключевых индустрий, которой город должен помогать развиваться. И образование – это вузы, школы и IT-курсы, соответственно. Вот все наше общение и все проекты, которые мы реализуем, они в этом треугольнике, собственно, и происходят. Наша команда 29 IT-компаний, в общей сложности это где-то порядка 3100 IT-специалистов. Средний период заключения сделки, можно так сказать, где-то порядка 9 месяцев уходит на то, чтобы уболтать IT-компанию стать участником кластера, доказать, ну, собственно, что это важно, и важно прежде всего для развития IT-индустрии Харькова. Наши партнеры, сейчас это 8 вузов, 20 числа мы подписываем меморандум о сотрудничестве еще с одним вузом, это будет Автодорожный университет, у которого тоже есть профильный факультет, там уже сейчас обучаются специалисты, мехатроники мы их называем. Все, естественно, на стыке IT-технологий находится, и это будет достаточно интересное сотрудничество, потому что университет уже пришел с конкретными идеями. Европейская бизнес-ассоциация, конечно же, наш партнер, IT Украина ассоциация, Canadian Ukrainian Chamber of Commerce, здесь еще пару партнеров не перечислено, есть такой австрийский ресурс Start-Us, они помогают нам пиарить Харьков и размещают наши статьи. Об этом скажу тоже немножко дальше. Что делаем? Реализуем проекты по 5 направлениям. Government Relations, Education, International Marketing, IT Community, Legal Support. Кому интересно, могу рассказать в кулуарах более подробнее уже. Но сегодня мы сконцентрируем свое внимание все-таки на International маркетинге. Эффект для города. Ну, прежде всего, совместными усилиями мы действительно, во-первых, наладили эти связи. Сейчас я в прямом контакте с пресс-службой Горсовета. Они делают новый сайт, направленный на привлечение инвестиций, делают его на 2 языках, английский и русский, вот не уверена в украинском, по-моему, еще не видела украинскую версию. И сделали там достаточно интересный раздел по IT, который, собственно, мы помогаем им наполнять. Почему? Потому что мы очень много общаемся с компаниями, мы выявляем интересные кейсы, которые имеет смысл пиарить, показывать, что умеют делать наши инженеры и так далее. Понятное дело, что для города очень важно иметь свое позиционирование. И вот наш город Харьков свое позиционирование только в этом году попытался сформировать благодаря написанной стратегии. Как я уже сказала, IT несли в приоритет. Это такая книжечка, в этой книжечке там на 42-й странице полностью наш раздел, и все предложения, которые подавал Харьковский IT-кластер, туда внесены. Дело за бюджетом. Посмотрим, как все будет двигаться дальше и сколько финансирования нам выделят. Ну и, конечно же, это повышение его города, конкурентоспособности города. Одна из проблематик сегодня, кстати, была озвучена Мэттом, когда он говорил, что я всегда приезжаю и говорю, что в Харькове талантливые инженеры, что это действительно имеет смысл работать с нашими командами и так далее. И вот одна из проблематик, когда кластер, собственно, собирался, она и была в отсутствии информации о городе на международном рынке. Наша задача пытаться медленно, но уверенно наполнять информацией интернет-пространство, по крайней мере, о том, насколько у нас ценные кадры и как вообще замечательно с нами работать. Что мы сделали за этот год? Ну, прежде всего, это был год расширения связей. Мы себе поставили, выбрали 10 стран, которым обязательно необходимо было наладить B2B отношения, собственно, для начала с представителями посольств и торгово-промышленных палат. Ряд провели встреч, и действительно все получилось. В мае месяце мы принимали даже делегации посольств, в частности, посольство Кореи, посольство Австрии, Израиль и так далее. Да, и вот работа с посольством, она что помогает? Она помогает, собственно, дальше двигаться постепенно. Уже мы
получаем от них огромнейшее количество информации о B2B мероприятиях, которые проводят эти посольства, о форумах межгосударственных. У нас компания Инсарт, кстати, отправляла представителя своего на межгосударственный форум в Канаду. С одной стороны, мы просто тестируем, насколько это будет полезно для привлечения будущих, собственно, заказчиков. С другой стороны, это, естественно, тоже повышает имидж самого Харькова, что наши представители участвуют в этих межгосударственных форумах. Ну, пожалуй, заказчика вы с межгосударственного форума не привезете, но это будет отличным информационным поводом для того, чтобы назначить встречу уже непосредственно на территории другой страны с той компанией, которая вас интересует. Итак, результаты. Пытались организовывать вебинары, сделали 2 вебинара, поняли, что это не совсем удачный формат. Через кого? Через объединение тоже. Через Canadian Ukrainian Chamber of Commerce и совместно с Norwegian Ukrainian Chamber of Commerce. Увидели, что эти вебинары могут работать только в привязке последующего шага, то есть физической встречи, где либо на конференции, которая на территории их страны происходит, либо приглашать их сюда. Сюда иностранцы едут до сих пор еще не очень охотно, но одна из задач кластера – помочь все-таки привлечь больше иностранцев в Харьков. Конкретно в настоящий момент у нас проходит анкетирование. Мы опрашиваем IT-компании города Харькова о том, сколько вы летаете за рубеж и сколько гостей вы принимаете. Для чего? Для того, чтобы лоббировать интересы и открыть, по крайней мере, 1-2 рейса через международные аэропорты Европы. В частности, у нас был диалог с послом Австрии, на котором она действительно приняла эту идею очень хорошо, идею о том, что ей предоставят данные о том, сколько наши айтишники, собственно, летают и насколько неудобно летать через Киев. Мы участвуем, конечно, в B2B мероприятиях, я уже сказала, такие как, например, Nordic Business Day. Это очень классное мероприятие, было в Одессе, 5 послов приехали на него, мы познакомились со всеми, выступили тоже в дискуссионной панели, соответственно, и пропиарили себя, завязали массу полезных контактов, с которые теперь получают от нас, естественно, наши новости, рассылки, и все равно в конечном итоге приведут когда-то к какому-то коммерческому результату для одной из наших компаний. В частности, на этой неделе, на прошлой, простите, я получила входящую, собственно, ну, нельзя назвать заявку, но уже обращение от компании из Швейцарии, которая хочет открыть офис в Харькове непосредственно. И открытие этого офиса они планируют сделать с нами. Вот сейчас мы готовим план по промоушену данного мероприятия. Я очень рада, что достаточно большая швейцарская IT-компания с офисами в 5 странах мира выбрала именно Харьков как свою, да, как будущую IT-локацию для себя. Еще из достижений, мы уже об этом говорили, нам это удалось действительно, это наладить достаточно плотные отношения с посольством Канады и США и повлиять на снятие security алерта с их сайтов, запрета на приезд или не рекомендации на приезд в Харьковский регион в связи с тем положением, которое есть у страны и географическим положением близости к военным действиям, которые происходят. Они сняли этот security alert, в любом случае это уже позитивно. Будущий заказчик, когда смотрит, где находится город Харьков, по крайней мере, планируя свой трип, не будет обескуражен тем, что мы настолько близко к военным действиям. Что же у нас сейчас? Мы разработали медиастратегию. Это было непросто, должно было пройти какое-то время. Нам пришлось привлечь для этого журналиста, который работал изначально в Доу, сейчас он живет в Голландии, Андрей Тегелер, он разработал нам медиастратегию, которую мы, собственно, и начали потихонечку внедрять. В частности, это статьи в англоязычных СМИ, публикуем мы пока что их бесплатно. Вышла у нас сейчас одна статья за рубежом, одна статья на русском языке о Харькове как о смарт-сити вышла в
в Украине, и мы готовим о Харькове как о Smart City статью на английском языке в зарубежное издание. Дальше это будет Education Technologies, статья об этом, финтех и о стартапах. Ну вот пока что такой план минимум на первый квартал 2017. Мы еще в конце мая месяца запустили вот такое диджитал издание. Полиграфическая версия раздается исключительно на встречах. Это каталог, в котором полностью расписаны профили наших компаний. Туда можно встраивать видео и так далее. Результат. Вот сегодня мы с пиар-менеджером Даниила, да, действительно решили посмотреть, каких результатов мы достигли. Ну, с конца мая месяца по сегодняшний день 14,5 тысяч просмотров этого каталога. В основном это иностранный трафик. То есть это действительно иностранцы листают, переходят либо с нашего сайта на него, либо получают уже в наших распространенных рассылках ссылку на данный каталог. Как он выглядит, я думаю, что будут распространены, да, презентации, поэтому все линки. Что еще? Здесь вот мне нужна помощь Антона для того, чтобы попытаться запустить этот ролик. Я надеюсь, что 1 января мы все-таки сделаем релиз нашего ролика. Сейчас очередной предпремьерный показ. Мы делали предпремьерный показ на день рождения кластера 15 июля. Внесли изменения в ролик и запустим его в январе в месяце. А звука? And I think we here in Kharkiv represent this perfectly. We care about our clients. We decided to focus our development and production resources here in Kharkiv. I would say, first of all, we bring the value of having your own development team, your own development department, and your own software engineers. Any technology you can get, you will find specialists in Kharkiv. We'll see the growth of different technological companies, as well as R&D centers of global companies, as well as the development of scientific institutions. Because historically, Kharkiv is a city of science, city of students. Universities, companies that help to develop the environment here. Bright eyes. They want to do something huge. They want to do something that will change this world. This year, big global companies started to place their new projects in Kharkiv. We create a software that would be used by millions of people all over the world. You can find nearly every specialist you'd like to find there, and their expertise will be awesome. And the energy is, well, totally amazing. Huge amount of young, talented people who dare, who motivated, who are really moving forward. Kharkiv is the Silicon Valley of Ukraine. So we do have here a lot of IT companies, IT universities, a lot of startups, and the whole environment is pretty young and creative. Most of Western IT companies, different product IT companies are either way represented in Ukraine. What we have is a vector of achieving the goals and the life going, proving that we're doing that right. Kharkiv is a comfortable city for IT business. In Kharkov, we have big amount of companies and a huge amount of expertise who is able to put this expertise to a life, to success. And all this makes Kharkiv special for developing IT. На этом у меня все. Собственно, это был короткий экскурс в историю Харьковского IT-кластера. Впереди у нас стратегия, и очень жаль, что мы не можем воспользоваться по статусу, как общественная организация, услугами ЕБРР. Поэтому придется нам все делать опять за свой счет.
Спасибо большое. Спасибо большое, Наталья. И на этой, наверное, такой очень, с одной стороны, лиричной, и с другой стороны, очень вдохновляющей ноте я приглашаю вас всех на финальный кофе-брейк, печеньки, сэндвичи и все остальное. Наши спикеры остаются с нами, вы можете всем задавать им вопросы в частной беседе. Напомню, с вами сегодня весь день был я, меня зовут Антон Зинчук, а также Европейский банк реконструкции и развития и наша фирма ILF. Спасибо большое.